care for family physicians. My name is Dr. An, and it's my pleasure and privilege to serve as your chairperson for this evening's program. On behalf of NIMS and our collaborating partner, I would like to extend a warm welcome and sincere appreciation to all the participants joining us from across the region. This educational event is made possible through the collaboration of the several esteemed organizations, including of the Philippine Academy of Family Physicians, Microsoft Philippines, the Academy of Family Physicians of Malaysia, and FJ Polyclinic Singapore, the Hotiman City Association of Family Physicians, the Vietnamese Association of Family Physicians, and Dr. AI India. We are truly grateful for their partnership and support in making this region educational initiative possible. As primary care continues to evolve, digital health technologies are rapidly transforming the way to be delivered patient care. Today, webinar focus on practical and emerging approaches in digital healthcare that can enhance patient management in primary care setting. By the end of this session, the participants will be able to appreciate the evolving role of AI digital tools in primary care practice. Second, understand practical application of telehealth in family medicine. The third one, recognize the opportunity and challenges in integrating digital healthcare into daily clinical workflows. The fourth, exploring regional perspective and best practice from across Asia. We have today's discussion will provide practical insights that you can apply to within your own clinical practice. Before we begin, allow me to share a few quick housekeeping announcements. To activate the captions, please click on the show captions located at the bottom on your Zoom screen. If you prefer translated captions, you may select your preferred language under My Caption Language. This feature is intended to make today's session more accessible and inclusive for all the participants across the region. For our participants joining from Vietnam, simultaneous interpretation is also available. Simply click on the Vietnamese interpretation channel. As shown on the screen, you may also mute the original audio if you prefer to listen entirely in Vietnamese. Let me briefly walk you through today's program. We will begin with the presentation on AI in primary care, followed by a session focusing on telehealth in family practice. Following the presentation, we will proceed to lead a panel discussion and Q&A session with our invited experts. Finally, our participants from Vietnam will continue with a dedicated CME segment conducted in Vietnamese. We are honored to be joined today by a distinguished panel expert and clinician from Singapore, Vietnam, India, Malaysia, and the Philippines.
Their diverse clinical experience and regional perspectives we certainly enrich today's discussions. We sincerely thank all our speakers and panelists for taking the time to share their expertise with us. Please take note that the CME or CP points will only be awarded to participants from the accredited country listed on the screen: Philippines, Malaysia, India, 1 CMP point, Vietnam, 1.5 CMP point. Participants from other countries will still receive an e-certificate of participation, but they ensure that you fulfill the attendance and participation requirements in order to qualify for accreditation. For participants from Philippines and India, CME or CPD credit will be awarded you successful completion of a short post-webinar quiz. The quiz can be accessed through your MIMS education dashboard, and the exact link will be also be shared in the chat box during the Q&A session. Please note that the quiz will become available after the webinar completes. For our participants from Vietnam, MIPS is sponsoring CME accreditation for 30 participants who will be completed the CME assessment physically. Participants outside this sponsor may still apply for CME accreditation through the online submission platform, subjected to an administrative fee for 150,000 Vietnam đồng. As part of our ongoing commitment to continuous medical education, MIPS provides access to the latest clinical updates, medical news, and educational resources for healthcare professionals. We invite you to scan the QR code on screen to explore the latest information available on MIPS platform. We strongly encourage active participation throughout today's session. Please feel free to submit your questions at any time using the Q&A function located at the bottom of your Zoom screen. We also invite you to participate to our live polling questions during the webinar. To begin, let's start with a short audience poll. The question is, how familiar are you with using AI or digital health tools in your current clinical practice? Please select the option that best reflects your current experience. We will give everyone a few moments to respond. Yeah, it's now the result. For the first selection, I use them regularly. We have only 19%. The most selection, I have to try to a few tools with 40%, and
The next one, I'm interested about haven't started 30%. And the last one, I'm not familiar with them yet. So, Osmot, we start. Thank you very much for your participation. This is very encouraging to see the varying level of adoption and experience across our audience today. That certainly highlights the growing relevance of digital health care in primary care practice. It's now my great pleasure to introduce our first speaker, Dr. Amit Kumar De. Dr. Amit is the family and lifestyle medicine physician with a strong interest in digital health innovation and primary care transformation. Due to travel commitments, Dr. Amit is unfortunately unable to join us later in the presentation segment this evening. However, he has kindly prepared a pre-recorded presentation for our audience and will be joining us later during the live Q&A and panel discussion session. Today, Dr. Amit will be speaking on AI in primary current application and future possibilities. Dr. Amit, thank you once again for contributing today's program. Let us now proceed with the recorded presentation. Hi, everyone. Greetings from wherever you're joining in. Good morning, good afternoon, good evening. I am Dr. Amit Kumar De. I'm the founder chair of Doctors AI, the Indian College of Artificial Intelligence in Medicine. I am also a practicing diabetologist with experience of more than 15 years into clinical practice. I'm the course director of the certificate course of Artificial Intelligence in Medicine and the editor-in-chief of the International Journal of Artificial Intelligence in Medicine. Besides the many hats that I wear, I'm also the chair of the International Diabetes Federation Technology and AI Working. At the outset, I wish to thank the team for inviting me to present on this topic. So the topic that has been allotted to me is discussing on artificial intelligence in primary care, looking at the current applications and future possibilities. Here's a quick look on my disclosures. Of course, there's no relevant financial conflict or interest to declare, and we have used artificial intelligence for the literature search, content organization, and also for generating the slides. But we've used artificial intelligence in a responsible way. So this is the agenda for my discussion today. We'll start with understanding about the AI revolution in healthcare and why we feel that primary care is a segment that the artificial intelligence, the technology can make a change. For those of our friends who are joining in an AI webinar for the first time, we will give you a quick overview on an understanding of the AI, ML, language models, and the technical terms so that we all get familiar with it. We'll quickly look on the entire spectrum of application of AI in primary care, look on the AI application in the aspects of non-communicable diseases, clinical decision support system and documentation, how telemedicine is getting augmented with AI. We'll quickly brush through an understanding of ethics, bias and regulation and implementation of this technology when it is getting applied to the field of medicine. We'll look at the future possibilities, and I will give you a quick introduction to our organization, Doctors AI. So let's get started. What is the AI revolution in healthcare and why primary care is the epicenter of this transformation? Now, we know that when you talk about communicable, non-communicable diseases, whether it's diabetes, metabolic diseases, cancer, or mental health, the burden is significantly high in all aspects across the globe. People lack access to essential health services, and a major section of the disease burden is in the field of non-communicable diseases. Now, this disparity in healthcare is more wider in the field of
the low middle income group countries, the segment that I'm more actively working on. And that actually makes us more vulnerable to unequal and inequitable distribution of the healthcare. Now, primary care is the one segment which is largely manageable by AI assistants. Now, when I say the word AI assistants, I never intend to say that it will replace a primary care physician, but an AI assistant can augment the performance of a primary care physician. Primary care physicians will manage 90% of the patients encountered globally. In fact, diabetes is primarily managed by a primary care physician in a major segment of the history or the duration of diabetes in an individual. So also we have seen the adoption of artificial intelligence is aggressively increasing in the field of radiology and digital pathology, but we still feel that primary care is a segment where AI can be leveraged and positioned at the level of population level screening, chronic disease management, and preventive care. So if you want to look at the entire landscape of artificial intelligence, it can be classified into machine learning and deep learning. Deep learning mainly through the neural networks. Machine learning means recognizing patterns and predicting certain risks. And now, of course, the bigger hype which we are all using these days is generative artificial intelligence. And there comes your ChatGPT, Claude, Gemini, etc., which makes communication with the help of an AI assistant much more easy. The whole broader spectrum of using a technology to understand a pattern and make some meaning out of it, which requires a human intelligence, it is known as artificial intelligence. Machine learning is that subset of AI where algorithms will learn from the pattern and they will be able to make certain predictions. Now, when the machines is able to do that with multi-layered neural network, especially with images, it is called as deep learning. And when deep learning model gets more complex and more advanced with foundational models trained on a vast set of data that it is able to generate content, the application is through large language models. But the beauty of this technology is we are able to communicate with the computer ecosystem so fluently and so vibrantly with the help of the technology of natural language processing, which enables the computers to understand, interpret, and generate human language from any medical terminology or clinical notes. The ultimate aim for all of us is to use AI as an assistance and not a truth engine. And that is where, in the field of medicine, we are looking at this technology augment clinical decision support system with knowledge and patient-specific into a point of care. And this is what is very interesting to look at. Let's quickly look at some of the current applications of artificial intelligence with some evidences in the loop. Now, clinical decision support system has been in the radar of tech-driven AI ecosystem for quite a number of years. But recently, we are now seeing AI clinical decision support system come into the existence. And in the low middle income group countries where there is an inequitable distribution of healthcare, if an AI enhanced clinical decision support system is used in a responsible way, then we can uplift the standards of care by a great extent, especially in the field of primary care. In the field of diagnostic prediction, especially in general practice, there has been significant use of machine learning. Now, while most of us with clinician background and research background have been using traditional statistics model, statistics today is largely been driven by machine learning. As a result, you can work on larger data set and the contextualization is also going to be higher with the help of machine learning. Now, your AI will be as intelligent and as smart as you are, provided it's trained on the right set of data. So from the very beginning of when these models are being developed, they must be co-developed with practitioners, with primary care physicians, validated in their settings, and focused on real clinical problems by the right clinical validation. And that has been one of the primary segments on which Doctors AI has been working on.
In the field of diabetes and non-communicable diseases, the conventional machine learning has been very effective in providing classification of the various types of diabetes. We know that there are various phenotypic classification of diabetes now, which can be done using machine learning. And also, you will find prediction of the chronic complications of diabetes can be also done with the help of machine learning. Like, for example, prediction of retinopathy, prediction of chronic kidney disease has been found to be beautifully predicted using a few assembled models and XGBoost models with very impressive area under the curve from these studies. So, important thing to remember here is that whenever we are using these models for prediction, they have to be trained and tested and then clinically validated on a local regional data set. Because diabetes and non-communicable diseases like hypertension, cardiovascular diseases will have a geographical and ethnic distribution, and hence the outcome of the models will largely vary on the data set where it has been trained on. Now, this is a segment where we have thoroughly experienced the usage of artificial intelligence in screening diabetic retinopathy. In my clinic, I've been using an AI-powered diabetic retinopathy camera for the last 8 years, and it has got fantastic accuracy in terms of sensitivity and specificity. We have conducted community screening studies here in India, where we have found that the sensitivity of these retinopathy cameras, mostly some of them are handheld or portable, are as good as 95 to 97%, and the specificity of these AI-enabled cameras of detecting a sight-threatening retinopathy is as high as 100%, which is wonderful because in a setting like India, where I come from, we still find that patients are having complications of diabetes because of lack of the right resources and the reach out to the right doctor at the right point of time. And this has been one of the biggest advantage of artificial intelligence driven retinopathy screening tools, which it has been able to overcome. So this is one segment where AI has thoroughly established itself. Now, largely for the last 3-4 years, we've all been using a lot of language models. Now, I believe most of the clinicians who are watching this webinar have been also using large language models in their day-to-day query and maybe sometimes even in their clinical queries. Well, I use it and I don't shy away from using it. So there are studies that speaks about a majority of doctors using it for health literacy, discharge instructions, and patient education. We are seeing more and more AI coming in the scribe and in the clinical decision support. A large section of the academic world is also using AI for research support and clinical note documentation. And some of them often had been a cause of burnout to the clinician, especially a primary care doctor. So these are the tasks which can be augmented and maybe to some extent automated with the help of artificial intelligence. One example is the scoping review that looks at using language models in hypertension management. It looked at GPT-based models used in 82% of the studies and said that the CDS's accuracy was about 65% and above. Patients were happy getting educated in terms of the accuracy, but there were language complexity issues and, of course, hallucinations and outdated knowledge was also reported. But these are always going to be some of the limitations. But with all these limitations, the more the technology develops, the more the models are fine-tuned, the more you will see application of retrieval augmented generation. These are going to be actually making the adoption of the AI tools in a more responsible manner. There's been also application of artificial intelligence in detecting cancer in primary care. A quick look at some of the available data from the literature. LLM-based NLP approaches were able to extract non-coded symptom information from the electronic health records. And this is a very important aspect which is now being looked at, where natural language processing can be integrated into the electronic health records such that a lot of meaningful data can be pulled out from there.
Again, in terms of triaging and communication, this is again a logistics and documentation support that a primary care doctor often needs. So this is a part where a lot of automation can be done, and AI recommender and documentation is going to be saving time and saving energy and making sure that the right patient is answered at the right point of time. But of course, this requires human supervision and the human in the loop all the time. Generative AI has been used for clinical documentation, mostly with the ambient scribes, which are widely used through various developers in the West, in the United States, and also in other parts of the world. And in India, I could also say that there are many tech companies who are coming up with more and more effective and efficient ambient scribes for clinical documentations. Likewise, discharge letters, referral letters, automated ICD and coding and SNOMED City codings, these could also be augmented with the help of artificial intelligence. So this was one of the paper that looks at, does ChatGPT really improve clinical performance? And the conclusion was minimally trained, but a self-directed language model did not improve the bedside clinical performance, but the benefit was largely driven on how the AI was used. So which goes on to show that AI is not going to be a truth engine. AI is going to be an enabler and a consistent and a persistent assistant to the clinician who is going to use his own intelligence over and above the guides and the recommendation that is coming out from the AI to improve the care that he or she is delivering to the patient. Telemedicine has been widely adopted, especially in India, since the COVID days, and so has been mobile health. And primary care does have to extend beyond the four walls. And this is something that all primary care physicians would largely understand and would largely agree with. And this is where telemedicine, with the help of AI-enabled resources, comes into the picture. So you could use it for screening, like we've used it in diabetic retinopathy screening. Likewise, for skin lesion classifications using smartphone cameras, and even ECG interpretation can be done using deep learning and convolutional neural network RNN training. And these could be very useful in the level of the primary health centers. Likewise, you could use AI for symptom checkers, chatbot-driven initial assessment, and risk stratification for referral priority. And we also have AI for remote monitoring, integrated with a wearable ecosystem and follow-up of chronic diseases. Another aspect is maternal care, and this is again where technology and artificial intelligence can make a difference. Smartphone app for midwives using modified Alberta perinatal risk score has been found to be very, very useful. And this is a paper that looks at the gradient boost algorithm with 99% accuracy predictions across neonatal fatality. So you can even predict the outcome of the neonates much earlier as a part of the antenatal and the perinatal care. Now, generative AI has been also studied in a scoping review in low back pain management, and a quick look at some of the studies that was looked at in terms of its diagnosis and treatment support, patient education, research support, and clinical documentations. Again, please remember that these technologies are there to help in every disease, provided we prompt it correctly and we use the right model for the right purpose. There is always going to be errors, especially with hallucination and prompt sensitivity, but you have to look at these models beyond the limitations and use it in a responsible way once you're literate about how you're going to be using it. There has been some look at artificial intelligence for heart failure prediction, especially in the emergency department, and it gave a fairly good area under the curve in the combined model. But I still believe a lot of studies and a lot of research and a lot of clinical validation studies needs to be done on these grounds. Again, AI clinical decision support system with inter-physician exchange portals. And again, this is something which is very, very important because peer physician exchange is an important task of
primary care. And this is where AI can come in a very big way. Now, whenever we are talking about artificial intelligence and its application, we are always talking about a very important question: that is it safe? Is it correct to use it? Is it ethically right to use it? As physicians, as clinicians, as individuals following and practicing evidence-based medicine, we've always been taught, and we've always grown up the years, that we have to practice ethical medicine and we should not get biased. So ethics, bias, guardrails, transparency, explainability are always going to be the front line in identifying the application of AI and its adoption in primary care. So the ethical framework starts with transparency, which means that the artificial intelligence tool has to be explainable. The clinicians, the end user at the end of the day, must understand how the model is behaving, how the model is reasoning, and what is prompting the model to give this output. It should be fair. That means it should be validated across demographic subgroups, and it should have a continuous monitoring and iterative refinement. Privacy is going to be key segment. So whenever today we talk about artificial intelligence and data, we talk about privacy, we talk about HIPAA compliance, we talk about the DPDP Act, which is the law of the land here in India, where I belong, and we talk about federated architecture, so that the data can be shared in a de-identified manner for the larger good. Also, accountability needs a more clear liability framework. Who is responsible when the AI recommendation goes wrong is always a common question which is asked by most clinicians in whichever forum we speak on. And at the end of the day, safety is very important because we are practicing medicine, and safety is of priority here. Rigorous clinical validation, testing and training and stress testing the model on various types of the data sets, and also a post-deployment monitoring will be needed to look at any drifting of the model. So any model, whether it's a good fit model or an underfit or an overfit model, will always undergo a drift, and that has to be prevented by continuous iterative refinement, monitoring, human in the loop, and the right framework for the right model. Bias is also going to be very, very important to look at. Now, one of the most important bias we look at is the label bias and algorithm bias. Now, algorithm bias is the most common in the field of healthcare because there is differential performance across the different demographic groups. And this is why we continuously say that the data set on which it has been trained will largely govern how good the model is performing in that particular geographical region. There is also a deployment bias, which means unequal access to the AI tools, which is a digital divide. I will say India may have some digital divide, but we've done far better than many other countries. We don't have a huge digital divide in our country, whether it's rural or urban, because everybody in our country, at least today, most people have access to a smartphone, and that smartphone is of immense help and immense support when you want to deliver remote and digital or digitalized care to them. Training data is going to be very important, and make sure that the training data set includes representations of both the rural and the urban population, especially in a setting like India. So there is always going to be bias in the models, and bias needs to be understood by doctors before they are deployed in the field of medical practice. And we also have to deploy some strategies to mitigate the bias. For example, having diverse representative in the training data sets, follow the AI-ready principle, establish the fairness metrics, look at the subgroup performance, reporting across the various demographics, involve the more of community engagement in the AI design and validation, and follow the law of the land. In India, we follow the DPDP Act. In the European Union, there is the EU Act, which is followed. There's also going to be a lot of implementation challenges. So there's always going to be some gray clouds in the sky, and we have to make sure that we overcome these challenges.
At the moment, the biggest challenge that we're all facing is fragmented data quality and poor data quality and lack of interoperability, which means that the data in one system is not speaking to the other system. So fragmented electronic health record, non-standardized coding, and lack of adoption of standardized HL7 or FHIR methods are going to be a big challenge. But these are now improving. Clinical validation is the need of the hour, and this has been one of the standpoint we've been discussing from the Doctors AI, the Indian College of AI and Medicine, as well as from the International Diabetes Federation point of view, where we feel that every model and every AI algorithm must have a clinical validation, which is similar to the way we do a clinical trial on any drug in the field of medicine. Only then we will be able to have clinician trust and better adoption, and this will involve large synchrony with the regulatory landscape and following the law of the land. There's always going to be the challenge of sustainability and also scalability. Cost will always be a point. The return on investment will always have to be defined, but I'm sure we are heading in the right direction and we can find the right pie for each stakeholders in this ecosystem. Hallucination needs to be looked into. Now, hallucination is of various categories, and there are always risk of hallucination in the language models, especially with fabricated citations, incorrect drug dosing, and non-existent guidelines. And this is again where I will retaliate on this point that please do not look at artificial intelligence as a truth engine. Please look at it as your smartest assistant. There's always going to be the risk of having information pulled out of outdated knowledge because the LLMs may not reflect the current guidelines. Language complexity may be there. Inconsistency may be there. Over-treatment may often be maybe a recommendation coming out from an LLM. And of course, privacy leakage is a big risk with the help of the language models. And with all these things in mind, a doctor, a clinician, a healthcare provider, a researcher, and an academician can still use it if they use it in a responsible and ethical manner. So what's in store for the future? One very important aspect that really excites me as a clinician and advocate of artificial intelligence is digital twins and agentic architecture in artificial intelligence. Digital twin means a virtual replica of an organ, of an individual, or of an ecosystem. There are various sources of data: genomics, wearables, continuous glucose monitoring, imaging data, lifestyle data, which can all create a lot of source of information to us. And these can run through simulation. And there is a good number of studies that say that digital twinning can really do a lot of good, especially in primary care. So in diabetes, digitalized nutrition can be recommended. Personalized nutrition can be recommended with the help of digital twin. We already know of some entrepreneurs and some companies who are already doing very well in this segment. Precision medications can be recommended using digital twinning. Polypharmacy will be prevented. And in large scale, population health can be improved with the help of digital twinning. Another important segment, which is something to look forward to, possibly in 2026 and 2027, whether it's the field of primary care or any other field of medicine, I would say agentic artificial intelligence, agentic architecture. So we are looking at the era where artificial intelligence is going to function in an autonomous way, which means that it's going to work without the human intervention. That's the whole essence of agentic concept. Now, we as clinicians, as doctors in the loop, we have to ensure and we have to be comfortable that at what level of automation are we going to apply. So there are various stages of automation that can be allowed, autonomous functioning that can be allowed. Level 1, where the AI just acts like a chatbot. Level 2, where it acts like a co-pilot. Level 3 is what we are sometime using it in some of our automation tasks is with the level of an agent where the execution is done by the AI, but the human is still the human in the loop and it's supervising. And level 4, the technology exists, but it's still not very prevalent in the field of medical sciences. Level 4, autonomous functioning, where it is self-directed and it is continuously learning without any human in the loop.
So the technology is there. The technology will continue to evolve and it will continue to amaze us, but we have to make sure that we are adopting the right segment of the technology for the right purpose in the field of medicine. Now we are looking at multimodal artificial intelligence, which means a model that will work fantastic on text as well as images, as well as wearables, as well as on genomic data. Today we are talking about precision medicine, and it will nothing be great than having precision care right from primary care. So we are looking at more and more pharmacogenomics and prescribing guidance, genetic risk scores with family history, and personalized prevention strategies of non-communicable diseases, even much before the disease appears. I would say a layer maybe even ahead of primordial prevention as we speak of. Where does India stand in terms of primary care and artificial intelligence? Now, the Indian digital health stack has been doing wonderful. And I'm really proud to be an Indian to say that the government of India has been very proactive with the introduction of digitization and digitalization across the healthcare ecosystem with the Ayushman Digital Bharat Mission. And also there is a concept of more and more adoption of FHIR R4 adoption in the national health programs. The National Health Authority has come up with some fantastic initiatives as the strategy for artificial intelligence in healthcare and a benchmark open source data platform where federated architecture structures can be created. We have seen some work done by the ICMR on Madhunetra AI on diabetic retinopathy screening, and the DPDP Act, which is the act and the law of the land in our country passed by the Parliament, is now into existence, has got a fair structure of data governance framework, but I still feel that a lot of development and upgradation will be required and is definitely happening in the back end. So we have digitally driven intention, and our doctors in the country are quite willing to adopt this technology and the solutions with their critical thinking. So in primary care, you will be looking at artificial intelligence in assisted non-communicable disease screening, mostly diabetes. Teleconsultation can be augmented with AI, and that's one of the segment that eSanjeevani has been working at. You are looking at AI integrated into the ECG. So as a result of that, the Anganwadi workers and the allied healthcare professionals will have empowerment of interpreting ECG. You can also have natural language processing, bring in clinical documentation in regional languages. So no more ambiguous prescriptions, and the interpretation will be much easier. And what would really be exciting if multiple organizations and institutes come together with a federated learning approach in collaboration with the government to have a larger pool of Indian set of data from where we could create thousands and thousands of models to be deployed in the country itself. So with all these development and exciting features out there, we started something called Doctors AI and the Indian College of Artificial Intelligence in Medicine about 2-3 years back. It's been a physician-led ecosystem. The whole focus has been AI for the doctors, by the doctors. And since then, we've got a flourishing network of 5,000 members across the globe connecting with us. We led out the structure of AI education for doctors with the certification course, workshops, webinars, and also with the Doctors AI Academy, which we are coming up very soon. We also now have our own journal, the International Journal of AI in Medicine, which opens up the ecosystem for doctors to not only work and research on artificial intelligence, but also to publish. We have come up with AI policy frameworks for the journal in the field of diabetology, and we are continuously collaborating with various stakeholders in the ecosystem from the technology world towards rigorous evaluation of medical AI models for better clinical adoption. The Indian College of Artificial Intelligence in Medicine is the official academic and research arm of Doctors AI. And we have more than 600 live members now, and the members are actively engaged with us through our various networks and various activities that we have been doing. So this is the AI adoption roadmap for a family physician. So if you are a physician who's practicing family medicine today, and you would be wondering that, where do I see myself using AI in, let's say, about a year now or a couple of years now? This is a slide that might just help you understand. So to start with,
the question that we always ask and we are asked is, where do I start with? So you start with understanding the fundamentals, join a certification program, look at webinars like this or equivalent courses, and start building your AI literacy and start with your critical thinking. Doctors will not be builders of AI, but they're going to be evaluating AI tools critically. So look at evidence the way we've been looking at evidence-based medicine, validation status, bias metrics before blindly adopting any AI tool. Start with applications which has got a lower risk. Now there is a way in which we risk out the applications as well, from low to medium to high risk based on the kind of clinical decision that it's giving. Most important step is digitize yourself and get into digitalization, because then you will be in the phase of getting into clinical decision support system and you can pilot AI CDSS for various screening activities. As a doctor, it's our responsible to do research. It's also responsible to advocate for standards of care. So we must push for interoperability, ethical AI policies, and equitable access, because we strongly believe technology is here for good. And the essence of technology is when it is available and affordable and accessible to all. And only then we will be able to bring in more equitable distribution of healthcare. So here are my key takeaways before we open this up for discussion to the larger audience and to the live audience who will be connected. Artificial intelligence is no longer a theoretical concept. Right from the time of machine learning and deep learning in predictive models and image-based classification, we are now looking at generative AI. We are looking at AI in the scribes. We are looking at AI in the language models, which are going to be helping us in clinical decision support system through various agents and agentic architecture in making different clinical decisions. There is a prospect that AI-enhanced clinical decision support system will minimize medical negligence and prescription errors. Language models with generative AI should be used for patient education and providing the right support to the right patient at the right point of time. In the field of image-based screening, especially in diabetic retinopathy, there has been fantastic application and improvement, and this should be encouraged in other fields as well. A most important takeaway and learning point for everybody is that AI has to be co-designed with clinicians, validated across the diverse population before they are deployed, and then there has to be governed by the law of the land and ethical framework. As a family physician, you should be leading and not following this AI transformation. Start with the literacy and then start gradually integrating in a responsible way. Thank you all for your patient hearing. We'll be very happy to have you all connect with us, be a part of the Doctors AI Network, and we are also hosting the Doctors AI Global Summit in India, and we'll be very happy to see some of you there. Thank you so much. Yeah, thank you, Dr. Amit, for your insightful and thought-provoking presentation. Before we proceed to our next session, let us move to our second polling question. Which area of AI in primary care do you believe has the greatest potential impact? Please take a moment to submit your response. Yeah, thank you very much for your participation. Now, in the result, we look at the lowest selection is the population health management, 11%. The highest is decision support and diagnostic, 44%. And in the middle, two
option, clinical documentation and workflow automation. Oh, it's great. And it's the excellent insight from our audience once again. And it's interesting to see how perspective differ depending on clinical practice needs and experience. Our next speaker is Dr. Nguyễn Văn Sĩ from Vietnam. Dr. Nguyen is a family physician and lecturer at the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. Today, he will be presenting on telehealth in family practice. Dr. Nguyen, thank you for joining us. Please proceed with your presentation. So thank you, Professor An. Hello, everyone. So I'm very glad to give the presentation at this occasion. So please give me the right to share the desk, my desk. So Mr. and Mrs. Host and co-host, please give me the right to share the PowerPoint desk. Okay, thank you. Okay, so my topic is about the telehealth in family medicine practice. So at first, I would like to give just brief information about me. So first of all, I'm a senior lecturer in the Center for Family Physician, School of Medicine, University of Medicine Pharmacy at Ho Chi Minh City. So I've mentioned before from Professor Chairman. So this is the logo of our school. And also, I'm the deputy head doctor of the Department of Cardiology 1 in Nguyễn Trãi Hospital. This is the logo. So now I'm very happy to share my insights from two positions as a family physician and also as a cardiologist. From this presentation, I'm like a storyteller, a story about Vietnam, healthcare in Vietnam, from the challenges to the telehealth, and also we discuss about the opportunities and barriers in the application of telehealth in primary care as a family doctor. And the first one, please move to the healthcare challenges in Vietnam. So this is recent statistics. We can see that from 1996 to 2026, it's about 20 years. So we can see that the disease model from Vietnam, I think it's kind of similar to the regional countries in Asia and Asian area. So we can see that we have the contagious diseases, the CD, reduced. And in the contrast, we have the NCDs increase drastically. And this is from interpret the mortality. So we can see that the mortality of the NCD is very rate compared to the CD. So we can see that now we have good control in the treatment, in the care of the CDs. So this is the statistic about the causes of death in Vietnam. So when look at the health expenditure, so the first one, the cardiologist, I would like to emphasize the cardiovascular diseases is one of the most important part of this one. The second one is the cardiovascular risk factors like hypertension. So we can see that this one it can consider to be the lifetime, long-term, require the long-term care from the healthcare system to the patients. And we can see that with the annual checkup, like a monthly checkup,
we give the same, almost the same prescription to the patients. And regarding the cities, we have the respiratory inspection. And we can see that from the various statistics, because of the large number of the patient, we can have some severe cases. But overall, I think mostly of the cases can be self-limited. And now we have another pictures in Vietnam regarding the healthcare challenges. This is the statistic regarding the waiting time in the central centers, like the big hospital, like Nguyễn Trãi Hospital. So we can see the waiting time before the consulting doctors is very long. We can see that it's almost 2 hours with the mean of 50, almost 1 hours waiting for the doctors. So we can see that even in the everyone refer to go to the big hospital to get the best care for themselves, but in trade-off of the waiting time. So in contrast, we besides the central hospitals, we have the rural and suburban areas. And in Vietnam, this is another study. We can see that some challenges. The first one is about the accessibility. So we see that the patients or the customer do not know how to find the doctors. Maybe because the clinics or the centers or the place for the medical care is very scarce and also is far away from the customers' locations. The second one have the challenges regarding the availability because lack of availability of doctors. I don't know, but I think the same situation happened to the Asian countries around Vietnam. So I would like to mention about Con Đảo. So I'm sorry because this is in Vietnam because I cite from Vietnamese paper, Vietnamese journal. So I think I can explain to you. This is Con Đảo. So Con Đảo is an island of Ho Chi Minh City. So it is very famous for historical and also tourism aspect. And after integration into Ho Chi Minh City, if you consider, you can imagine this is like a district, or in France, it's like an arrondissement. It's a very huge area. And the government would like to increase the equity in every aspect of the living for the people in Con Đảo. And as well, and so the Department of Medicine of Ho Chi Minh City would like to improve the healthcare situation in Con Đảo. So they support the Con Đảo healthcare system in two phases. The first one, we rotate the specialists, the doctors, to Con Đảo to improve some essential areas of the healthcare system, like emergency and intensive care unit. And you can see that to implement the telemedicine and also the AI to support the healthcare system in Con Đảo Hospital. And after that, the phase two, the DOH would like to improve the medical center of Con Đảo into the polyclinic big hospital capable of take care of the people over there. So this is Con Đảo. It's a very beautiful, right? And this is the medical center in Con Đảo. And if you have time, please consider this one to be the point of interest to give a visit. And I had a chance to talk to the director of this hospital, and he considered the family medicine is the key to give the healthcare, the good healthcare to everyone in Con Đảo. And why? Let's move to the second one. It's about family medicine in Vietnam. So from around the time, maybe more than 30 years ago,
MOH, Vietnam MOH, consider the family medicine is an essential part of the healthcare system, the national healthcare system. And this is a paper to recognize in such event. This is a meeting. At that time, they consider the community healthcare centers and hamlet healthcare teams with the community workers can help spreading family medicine in Vietnam. And for the training, so the university like UMP, I mean our school, will join to train a good system of doctors of family medicine. So why family medicine in Vietnam is important? Because we based on the 6 principles of family medicine in Vietnam. So the first one is about the comprehensive care. Second one, continuous care. Third one, coordinated care. Next, family-oriented care, community-oriented care, and preventive care. So as I mentioned before, we have the NCDs. So at least for the comprehensive care and continuous care is very important for NCDs. And we talk about the CD, about the contagious disease. So the community-oriented care and also preventive care is also important. So we can see that for the CD or NCD, almost or not, I would like to say all health conditions, we need such 6 principles for the family medicine. And you can see that with the challenges of the waiting time, of the lack of doctors, and how can we implement the comprehensive care or continuous care to the community. So we talk about some solution. So I would like to talk about the telehealth as a potential solution. So telehealth is a term with the broad meaning. So we have the telehealth as a broad remote healthcare services. We have the telemedicine with focusing on the clinical care, and also we cannot deny the value of the remote here. And we have the mHealth, I mean the more mobile-based health services, and we also have eHealth, and we have the RPM with the remote patient monitoring. And with the definition, so I would like to say that the telehealth or telemedicine is not recent. I mean, a long time ago, we knew about the telehealth, knew about telemedicine. So from the definition of WHO, this is about the tool to cover the distance, toward the distance, and using the information and the communication technologies to take care of the disease injury, and not those only. It's about the research and about the evaluation and the continuing education as well of the healthcare providers. So from the viewpoint of Vietnam and OH, so it's maybe more concise, but we can see very important aspect of the definition from the telemedicine is about the remote, it's about the distance. And also it's about the information, it's about the technology, digital technology. So we can see that from many definitions, we know that telehealth can help cover, shorten the distance from the healthcare providers to the customers. And I mean from the viewpoint of the primary care to from the providers to the community. So we have a lot of ways of the models of the telehealth. The journal from the New England Journal, so we see that we can perform the video consultation, we perform the telephone consultation, and even we can texting some to the customer or texting back to the doctors. We can have messaging or e-consult, and with the using the IoT like some device, we can have some remote monitoring. So we can see that telehealth is it's a term with a broad meaning and in depth
And regarding the models, we have a variety of the model of the telehealth. So I want to say, as mentioned before, telehealth we knew about it a long time ago, but just recent several years, we have the emergence of the telehealth. We have the acceptance and also the broader application of the telehealth to the community. Why? So this is the statistic from the CDC. We can see that this is the line before very big event here, but I think everyone here always remember this event is about the COVID pandemic, is about outbreak. So before the outbreak of the COVID, you can see that the using of the telehealth is, I think, stable and not high. But after the COVID outbreak, you can see that the acceleration of the telehealth users. In Vietnam as well, you can see that we have the 4 waves of the COVID pandemic in Vietnam. The first wave is just about hundreds of cases. After that, 1,000, and to the wave 4, we have millions of cases. I think at that moment, every countries encountered the same situation. It's a super disaster, and we always remember. We have very severe cases of the alpha variant, delta variant with much more severe, and right now we are living with the Omicron variant with much milder condition. And during the pandemic, right now we are familiar with the COVID, but please remember in the past we struggles with the situation, and in Vietnam as well, we had the MOH have made the strategy to deal with the pandemic. This is the pyramid with the 5 floor. This one with the positive one, but without any symptom. This is the my cases. A little bit more severe cases. This one is for the severe case, and this is for critical case. And we can see that with this strategy, we can deal with the COVID. But this is the first floor. But please don't forget the 0 floor. I think the ground floor here in the community. So how can we take care of the one in the community not yet admitted to the quarantine area for the first floor? And I would like to mention about the telemedicine or telehealth here. So another medical school, I mean the Phạm Ngọc Thạch Medical School in Ho Chi Minh City, they developed the hub for the consultation for the F0, I mean the positive one, but in the community. And this model worked very well, and they got the awards. This is translated into National Medical Achievement of Vietnam 2021. So at that time, with the guidance of Professor Chairman, I mean the Professor Phạm Lê An, you can see him right now. So we perform some investigation. We can see the potential. We see the potential of the telemedicine, telehealth during the pandemic, and we thought that we must do something to help the community. So this is the summary of what we did. We opened a lot of training courses in via e-learning and m-learning, and we have some teleconference. And I would like to say that we did some research from the real care for the customer, for the patients, the COVID positive patient in the community, like a telemedicine. And at that time, we realized that the potential of telehealth are very huge. So we could see right now the chronic health management, the NCD, is about the store and the forward. It's about the care following hospitalization, a lot.
right now. So because we have the time constraint, so I just would like to show some evidence in Vietnam and also in the countries around Vietnam, I mean ASEAN region, about the implication of telehealth. So the first one, we talk about the NCDs. It is the same situation in every country. And this is a very good study from our neighbor, Thailand, about the NCD, but in the elderly customers. So this study gave some conclusion, is a very important one. The first one, they admit that the telehealth can improve the healthcare system, but as a complementary. We cannot use a telehealth to replace the traditional in-person checkup for the elderly with the NCDs. The second one, telehealth can help enhance the equity of care for the Asian population. Is very good for telehealth. But they admit some challenges to employ telehealth for the seniors because they have to deal with the technical, the technique. I mean, something like the app, something like mobile, so something like laptop, for example. And this is very difficult for the elderly. And also, they mentioned about the policy integration of telehealth into the health system. And I think we will have some very good discussion regarding this issue after this presentation. And for Vietnam, and I mean for our team, so we can see the name of the Professor Phạm Lê An and my name and my team here. And most of them, I would like to emphasize as were the medical students at the COVID outbreak. So we perform the telemedicine in home-based care for COVID patients. So with the sample of over 300, and we perform the home-based care for the Delta and also the Omicron. So here are the results. You can see that most of them recover at home. And we had 10 cases which need the hospitalization. So we, via the telemedicine, we recognize in time the severe symptoms. And after that, we recommended the patients to get to the hospital. And finally, no cases of death happened. And with the Omicron outbreak, we can see that 0 case of hospitalization and death. So they didn't need to get to the hospital for healthcare. So from this, we can generalize the model into other respiratory diseases. I mean, we can think about the seasonal flu or influenza. Most of them are self-limited, and just a small rates of cases will get severe. And if we can use the telemedicine to observe, to monitor this one, we can, especially some at-risk population like the elderly or with the NCD, we can recognize and also we can give some suggestion for them to get to the hospital for better care. And for most of the cases, we can take care of them at home via the telemedicine. And this is a very consistent. This was very consistent with other studies at that time. You can see that, and also in Vietnam, we received less, better outcome regarding the hospitalization and also the mortality. And more in depth about our results. So we can have the general with the lighter blue. This is about the customers reaching our telemedicine services from other provinces. And with the dark one is about Ho Chi Minh City. And we know that the Delta
happened before the Omicron. So at the Delta, the ratio of the other provinces is about only 2.8%, but to the Omicron is extended to the more than 12%. So just after several months, but the people, the community, accepted the telehealth as the other alternative healthcare service. So for them, I think this is a good example for the acceptance of the community with the healthcare. And within the Ho Chi Minh City, you can see that the mean district, and with the district 7, Bình Thạnh district, and it is Thủ Đức district. I would like to say that this district were remote from our center. So I can see that we can see that from this data again, the remote, I mean the distance can be shown by the telemedicine as the healthcare service. And another example, we use the telemedicine and telehealth to monitor the side effects of the COVID vaccination in Ho Chi Minh City, Vietnam, with the sample of over 4,000 customers. So at that time, the vaccine were used. I would like to say prematurely, not yet the phase 3 study, but because of the emergency need, so we use the vaccine. And because of the telehealth, so the acceptance, the customer, I mean the people in the community, find it easier, safer, more confident to receive the vaccine, because they knew that there's some doctors monitor them carefully via telehealth. And you can see that we know already it's very safe to have the COVID vaccination. And I think this can be generalized to the similar situation. And very recently, we performed some study regarding the real life study regarding the telehealth. And during the COVID outbreak, we did the study like it's just a simple one. But right now, after realizing the potential of the telehealth, so we are building a complete system of the telehealth. We're using this one is like a device, like a Holter ECG. Because it's for community, so it's a little bit huge, a little big, but it's affordable. I mean about the price. It can be used by everyone. And with this device, they can get the ECG. And after that, the ECG, the data transfers into the server and pre-processing, segmentation. And after that, one AI system can analyze in advance before showing the red flag ECG strip to the doctors. So this one, we can see we have the device, we have the AI, and we can use this one for the customer or the patient at home. So this is a telehealth system with the AI integration. So this helps a lot, because during the monitoring, the customer can be at home and they can feel safe because they know that they are observed by the AI system. And also with when the alerts, when something red flag happen, and the doctors will know immediately, and the doctors can reduce the burden because they just focus on the at-risk cases. This is about the atrial fibrillation. This is very important adenovirus in community. So we have the system, and some important points of the system. After the devices, after the AI,
After the protocol, we have the alert system. I mean, the system will send messages to the doctors when something suspicion of the severe or the atrial fibrillation happen. We can see that this is the alert from the system, so the doctor can have the action in meantime. So this is a device, and this is a semi-real time. So from far away, we can check the ECG's signal in real time, and with this, we can almost monitor the customer from afar. So I mean about the remote continuous monitoring, one model of the telehealth. So this products, this system also receive the national achievement, medical achievement of Vietnam. You can see the Professor An here and also me here. And to have the publication, to have some awards is, I think they are very good for the the doctors or researchers. But at most, I think the best value for the one product from research is about the application or implication to the customer, to the community. So this system right now is implemented to the community. This patient is in Con Đảo. Yeah, remember the Con Đảo? Yeah, she received the screening, and after that, we realized some AV block, and we moved her to the Nguyễn Trãi Hospital to receive the implantation of the pacemaker, permanent pacemaker, and right now she's in Con Đảo. With the teleconference, with the telemedicine, we can give the best care for her at Con Đảo. And this is one example because in the very near future, or even right now, we are using the telehealth system with the device and AR integration to monitor, to screen for the important reminders in the community, especially the atrial fibrillation. And after several months, we screened for over 180 patients in Con Đảo, and we've found about 4.5% of the patients who got the atrial fibrillation, and very soon later they got the proper treatment to prevent the stroke. So I think this is a very good example of the telehealth for the community, telehealth for the NCDs. And I have to say that I would like to share the good news. Yesterday, we received a very good response after the two rounds of revision. We got a very good response from the reviewers from the Digital Health Journal. It is a Q1 journal for the translational translational AI and also the telemedicine to the clinical care. Okay, so after some example regarding the real life implication of telehealth, I would like to give some discussion about the opportunities and the barriers. And I hope after this part, we will have some good open discussion from everyone joining this meeting. So this is the outline for the telehealth system. We have the center, we have the central hospitals like the super specialty hospital, I think like the Nguyễn Trãi Hospital. We have some remote city hospital like satellite hospitals of Nguyễn Trãi Hospital, like a province hospital. And we have some local rural health center like Con Đảo, and also like some clinics. And we can perform the telehealth from many aspects, many ways. Between
the units, we can have some teleconference, video conference, audio conference, or teleconsultation. And for the local or rural health center, we can have some telehealth, telemedicine for the checkup. And we have the data from the basic diagnosis services, ultrasound, blood test, and urine test. And we perform the teleconsultation from the remote city hospital to the local or the rural health center. And if they this place encounter some difficulty in severe case or difficult cases, they can get support via telehealth to the super specialty hospital. So I think the core of this system is not about the the data, is not about the way, it's about the EHR. This is very important to store the information of the patients, of the customer, because as we mentioned before, we need the continued care, one principle of the family medicine. And this is very important to store, have the continuous information for the customer, especially for cases with NCDs. And maybe someone will ask about the how we perform the physical examination for the patient via telehealth. So we have a protocol, a published protocol called the telehealth 10. This means the 10 steps to get the information, the data, clinical data. The first one is about vital sign. This is not very difficult. You can have the weight, the blood pressure, pulse, oxygen saturation, and temperature. And with the very good improvement in the visual, I mean the telephone, the mobile, some laptop, or some iPad, we can see clearly from afar the skin assessment, like bruises, the last swelling. And regarding the head, eye, ear, nose, and throat, so we can perform something like vision, hearing, sense of smell test, observe the throat swallowing. I think we can do it. And regarding the neck, we can ask the customer to perform the rotation. We can see even the jugular venous distension. And for the lung, we can observe the wheezing and tachypnea. But from here, with the just look at the patient via the mobile, I think maybe someone would think it's not enough, especially for the heart. Just the pulse only maybe not enough. And they mentioned about some wearables like a device, like we mentioned before. Our devices can help to get more information from the heart. And right now we are doing some study regarding to get the information from the lung sound to the doctor. And for the abdomen, from this protocol, we need the patient or the supporter, I mean the family members who assemble, to check the abdomen and to ask the sensation of the customer or the family member about the firm or the tender or distended during the afar examination. And after that, move to the extremity and neurological. And one strong point of the telehealth in this step 10, we can ask the customer to go around the room, around the house, to see the diet, to see the physical, to see the environment, everything. This cannot be assessed easily by the in-person examination or checkup in the hospital. And as I mentioned before, for the data, to get the data from the customer or the patient, with the such mentioned before tools, it may be not enough. But right now we have some telekits for the customer or the patient at home. You can see this is the something like a notebook on the iPad. We have some microphone here, have some device to get the sugar, to get the the glucose meter, and some temperature. That it is called the telekit. And the more advanced one, we can have some stethoscope,
I have something like eco traducer here. So with the improvement of the technology, the telehealth kit can be implemented at home so that the doctors can get enough information, adequate information to get the decision. So I think that this is opportunities for the implication of telehealth in the community. However, we cannot deny the barriers, the challenges for the telehealth. So I list some challenges here. The first one, we need the license, we need the legal, we need the law for the telehealth implication in the community. And we know that the EHR is very important to store the information for the continued care as the principle of the family medicine, but we have to deal with the patient privacy and confidentiality. So this is very important. This is important, and you know that we know that telehealth we must deal with something like information stealing is very popular right now. And although we have the telekits, we have the protocol, telehealth 10, but the data accuracy is, we must certain about the data accuracy to prevent some misdiagnosis. And also because we take care of the patient from afar, so maybe we cannot improve the doctors and patient relationship. This must be considered. And medical liabilities must be clear here. We must make sure the telehealth as a complementary tool or an official medical examination or checkup so that we can define the medical liability here. And also, because we're dealing with AI, we're dealing with technology. So right now, everyone, every day, daily can see some bizarre videos in the internet and in the Facebook made by the AI. But in parallel, we can see some very real video made by the AI. So because we are dealing with the technology, so fraud and abuse, the data can be a challenge when implicating telehealth. And from that fraud and abuse, maybe someone may abuse, may give some illegal, some manipulation to get the some drugs, some medication under control. And finally, very important, we are easily to get the acceptance from the healthcare health insurance. But with the telemedicine, at least right now in Vietnam, we are receiving some instruction from the MOH, but I think we'll need time to get the very clear legal for the reimbursement from the health insurance. So I think because we have a lot of specialists from Singapore, from India, Philippines, or Malaysia, so I think this one can be discussed later in this meeting. So in conclusion, we can see that telehealth after the COVID-19 emerged as a promising approach to improve the healthcare accessibility, continuity, coordination, especially in the family medicine for primary care. But we cannot deny the some barriers like technological limitation. Very important is about the legal, ethical concerns about the reimbursement, and to establish a complete system of the telehealth, we need very good concentration to have the appropriate infrastructure, regulatory support, digital literacy, and the patient-centered implementation strategy. So I complete my presentation. Thank you for your attention, and I'm looking forward to the discussion. So thank you. Yeah.
Thank you, Dr. Nguyen, for sharing those valuable practical insights. Before we move into the discussion segment, let us proceed with our next client forum. The question is, what is the biggest challenge in implementing telehealth in your practice? Please select the most relevant option. Thank you. Yeah, thank you very much for your participation. The highest option selected by participants is technology to connectivity issues with 59%. And the lowest is the price slightly confident 0%. And two in medium is the regulatory or privacy concern 23%. And the last one is the patient acceptance adoption is 18%. What does it mean? We consider concern a lot about the technology and connectivity issue. Yeah, thank you. Thank you for your responses. These findings clearly reflect some of the real-world challenges faced in digital healthcare implementation. Thank you once again to both speakers for their excellent presentation. We will now move to our panel discussion and live Q&A session. Participants, unfortunately, Dr. Amit is unable to join us for live Q&A session as well due to an unexpected flight delay. Nevertheless, we are very grateful that he was able to prepare and share his recorded presentation for today's program. We sincerely appreciate his contribution and understanding. Might be we can share this script. Yeah. We are now. I am delighted to welcome our distinguished panelists to join us for this discussion session. The first one, Dr. Rene, welcome to Dr. Rene Mark and Morto, Legal Director, MJ Health Solutions, Philippines. The second one, Dr. Kai Ping, Deputy Head Physician, Associate Consultant, and MJ Khalid Polyclinic, Singapore. The third one, welcome to Associate Professor Dr. Elvin Yip, Deputy Dean, Academic Faculty, Medicine, University Kuala Lumpur, Royal College of Medical Medicine, Perak, Malaysia. We now move to our panel discussion and Q&A session. Please continue to submit your question through Q&A function. We will address as many times allowed. The first question, I look at hello. We can ask how can we respond to patients who use the ChatGPT or other AI to self-medicate or self-treat. Sometimes they would question the physician's recommendation since they use the AI already. We'd love to hear your input on this. To start up, let me
Let me after Dr. Rennie Marker Motor. Please give your response first. Thank you. Okay, thank you, Dr. Ann, and thank you for this question. Actually, for this one, I understand the what do you call this? I understand the sentiment of the healthcare professional or the doctor, whether whenever a patient comes to them having already read about their symptoms or having already medicated or self-treated based on what they learned from ChatGPT, AI, or even from a simple Google search. And sometimes we are taken aback by this behavior by of our patients. But for me personally, I see this as an opportunity to actually involve my patient in a discussion. Sometimes I ask them like, what do you know so far about your illness? What have you searched about it? And it provides me with an avenue to actually correct some misconceptions and to correct the wrong behavior as well. So let's not treat this as a barrier between us and our patients. Rather, let's use it as an opportunity for us to educate and to help our patients and to involve them in patient care. Because the more that we involve our patients in their care, the likely they are to follow our recommendations and the likely they are to comply with the medication and the treatment that we are going to give them. Yeah. Thank you, Dr. Rennie Mark. And I would like to invite Dr. Si Kai Pin in Singapore. Can you share with us your experience to deal with the patient use the ChatGPT? Thank you, Prof. And yeah, I think this is a very common conundrum or scenario that we see every day at clinical consults. Even the simplest medicine, the most common one, our statin drug, is often one of the most, ChatGPT drug that the patients have used. And I think the first thing that we should do is not to dismiss it. Because when patient brings all this AI-generated advice, it usually means that they are engaged, they are anxious, they're trying to understand their condition, and my response usually would go, it's useful, that's useful. Show me what the AI has advised. Let's look at it maybe together. I think the key is to reframe AI as a starting point for discussion, not a substitute for clinical judgment, right? So we would tell our patients that AI may give fluent, very plausible advice as well, but it doesn't really know your full context, right? What you have, your underlying kidney function, what are the other conditions that you have, what's your drug allergy status, what are your situation, what matters to you the most as well. So I think in our primary role, we have to help patients interpret AI safely. So that's one. I would usually acknowledge the information. I will correct the misconceptions. I'll try to explain my recommendation and why it differs, right? And safety net also clearly. So maybe I would say that AI answer is not unreasonable in general, but for your case, maybe due to your current conditions, based on your current medications, that option maybe may not be the safest. So I wouldn't say that AI-informed patients is sort of a threat to us, but it is like what Dr. Reynes alluded to, is an opportunity, right, for us to guide them to use the digital health, so help them to improve their health literacy and put it as part of a collaborative care with the patient. Yeah. Yeah, thank you for Dr. Siskai. I agree totally with the two of you. According to my experience, look like we have to teach our student, and also we deal with our patient. We agree with them first, and we ask them whether you have any information. And all of us, we agree that the AIs are not based on the public knowledge. However, each of us, we are the family physician, we have the private knowledge. That means our experiences for practical side. And we can share with them, and we can, my experience, we deal with them, and please share with me your finding in ChatGPT.
and I will tell you, we will discuss about what I agree or disagree with you. According to my law and my experience, for example, for me, more than 30 years practice, we can share with them, and that means that we teach them how a critical thinking. Yes, thank you. I move to the second question. How should the primary care redefine clinical expertise in AI-assisted area? Yeah, I would like to invite Associate Professor Dr. Alvin Yip from University Kuala Lumpur. Yeah. Okay, thank you, Dr. An. So the actually I'm not very sure what is trying to ask here, but I would say that we in primary care we still have to use our own our specialty, which is communication, yeah, to really understand what needs to be what their patient wants actually. So undeniable, AI is very convenient for the patient. Yeah, they can access it anywhere, anytime they want, and it sometimes do look like a genuine response or something that is very useful for them. So my advice is we should always communicate with the patient. Yeah, like both our speakers have mentioned, we have to really assess what they need, and we should assist them in getting the answers. So in many ways, if depending on your specialty or the patient's needs, then I'm sure we will be able to guide the patient. Yeah. Thanks. Yeah. Thank you for Associate Professor Alvin. I would like to invite Dr. Wang Shi. Can you share your experience with us about this session? Yeah. Thank you, Professor An. So I can, how to say, this question is a very, excuse me, can you hear me? Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay. So I think that the one who asked the question, they mentioned about can we redefine one competency for the primary care specialist as the to use the AI efficiently. I mean, to use the AI properly to assist their work in the clinical care. So I have to say that I think it's important because right now we cannot deny the role of AI in the clinical work. So in the curriculum, maybe we need to, just my opinion, we need to put one competency as the knowledge, as the skill, and also the practical competency to use the AI in the clinical work. So my opinion, because right now, even for me, so almost my work, we need the support from the AI. And I think we cannot deny this one, and we need to have some courses in the training system. I mean, in the university, medical university, to help the students to have such a competency in the AI era. So thank you. Yeah, thank you both of our panelists. I agree totally with all of you. But we know that the primary care expertise in AI areas is not reduced by AI. This become more important. AI can process the information, summarize the data, and generate the suggestion
very faster. However, the physician remains responsibility for professionalism. And also, we based on the relationship-centered care to make the trust between the patient and the doctor. It's very important. That can build up the competency of the expert clinician or smart in primary care. Yeah, thank you. Yeah, Dr. An, maybe I can add. Yeah, in yeah, this thank one? you. Yeah, thank you, Professor. So this is the question that I'm looking to answer actually. But anyway, so this competency in AI is actually a very interesting topic, particularly for those who are working in the education sector. Yeah, so I know a Singaporean group led by NUS who is actually developing competency on AI, on using AI. So that was last year, but I'm sure now will have already completed their studies on it. So it's very interesting to hear from other countries on what they have developed. But for Malaysia, with the AFPM, we already have plans to incorporate this AI competency into our trainee of family medicine specialists. So we are very interested in incorporating it and also developing tools to actually assess the competency. And I find it is really needed in this era to be able to teach our trainee how to use it correctly and how to really get the best out of these AI tools. Yeah, thank you, Professor Dr. Alvin. Yep. The third question, as we turn should future definition of clinical competency include AI literacy as core skill similar to evidence-based medicine? Yeah, so interesting question. One more time. I think it's involved to Professor Dr. Alvin. One more time, please have us, to share with what your experience about this question. Yeah. Okay. Dr. An, do you mind repeating because I can't see the question really? Yeah, so the third question, should future definition of clinical competence include AI literacy as core skill similar to evidence-based medicine? Okay. So yes, correct. So if you look at the AI models that is currently available, they can also do literature search. Yeah, and I've actually given a talk for family physicians in Malaysia on how to do literature search using AI search engines. So that's the reason why we need to teach our doctors properly on how to generate the results, validate the results, and use it appropriately. So that is very important in the training to making sure that our doctors are really good in doing it. So that is my answer. Yeah, thanks. Yeah, thank you very much. I would like to invite Dr. Nguyễn Hoàng Sĩ. You also the teaching staff from UNP. Can you give us your opinion? Thank you. Thank you, Professor An. So I totally agree with Professor Alvin. And the question is about to include the AI literacy similar to evidence-based medicine as a clinical competence in the training course of the medical student. I think my answer is a big yes, because now everyone using AI for every aspect of our life. So I think as a doctor, we can consider AI is a tool for the daily practice. But because this is a tool,
So the student should know how to use the tool properly as a tool. I mean, for the first presentation, the presenter said that we should control the AI, not depend on the AI. So I think it's a big yes for me to include the AI literacy, similar to evidence-based medicine in the curriculum for the medical students. Thank you. Yeah, thank you very much. Yeah, I agree totally with that both of you. The all of us we knew that the AI increasing in the clinical work, documentation, right, decision support, risk prediction, patient messaging, imaging, prescribing alert, and population health management. And now the AAMC is already developing national AI competency for medical education across undergraduate, graduate, and CMA. So AI literacy should, according to me, should become a core clinical competence because safe care in AI area will depend not only what clinicians know, but also how well they can question, supervise, and contextualize machine-generated recommendation. And also, we have to teach them the critical thinking. It's very important that we can control both the AI hallucination and user hallucination. Thank you. The number 4 question: how can family physician preserve the bio, psycho, social, and patient-centered nature care while integrating increasingly data-driven AI system? Yes, so interesting question. I would like to invite Dr. Rene Mark Motor in Philippines. Yeah, respond to this one. Thank you. For this one, I guess the biggest misconception is that AI is here to replace us. But it's Yeah. actually not. It's here to supplement the work that we're already doing as physicians and as healthcare professionals. The way I see it on how I integrate AI in my current workflow is that, like, I always start and end my consult as a human first and then AI in the middle. So what do I mean by that? Whenever a patient visits, it's always about asking the patient how has they been since their last consult, establishing that connection and that rapport between the physician and the patient. And then AI in the middle is more of bringing in the data, reviewing diagnostic suggestions, possible treatment pathways, and all of that. And then I always close by grounding whatever data I gathered from AI into the patient's reality, meaning I tell them that this is what AI or this is what the data has given us, but how does that what is your reaction to it and how does it sound to you, and do you think that this is something that we can implement in your treatment plan? So in that way, the connection, the biopsychosocial and the patient-centered nature is still there. It's just that we're using AI to supplement the work that we are already doing. Yeah, thank you. Yeah, I would like to invite Dr. Si Kai Ping from Singapore to share your experience. Thank you. Yeah, I think the key point is that as Dr. Reynolds just mentioned, that AI should not replace the biopsychosocial, model in our family practice. I think it should make us easier to practice it in a more consistent manner. Because for one, data-driven AI systems, they can tell us who are the patients at higher risk, who has missed screening, who may deteriorate, who needs closer follow-up. But our role as family physicians is to interpret all these AI signals in the context of the person's life. So we have a risk score, but the risk score doesn't really tell us, right,
whether the patient is a caregiver, whether they can afford healthier food, they have better social determinants of health, or whether they are lonely. Do they understand the diagnosis, or even in terms of behavioral change, which stage are they in? So we need to explore all this, go further, explore the diet, the work schedule, health literacy, the goals, and sort of co-create a realistic care plan. So my take is that the AI will give us the signals, and in family medicine, we will give these signals more meaning. Yeah, so we need a biopsychosocial digital model. Yeah, thank you very much for two of very interesting and good response. Now I'll be to talk with you that only physicians can preserve biopsychosocial and patient center by ensuring that AI remain a tool for supporting, not replacing, a clinical relationship. And remember that the craving system should be designed around the patient's story, value, social context, and goals. AI may have a very fast to summarize, predict, recommend. However, our family physician must interpret, contextualize, communicate, and co-create the plan. Yeah, for self-directed the patient. In the AI area, the biopsychosocial model is not outdated. It's become the ethical and clinical framework that keep the digital missing human. I think we agree to follow with this one, and we can teach our student, and we share this with our collector in family physician. Thank you. Yeah. Okay. With the rapid, with the rapid advancement in AI and digital health, how important is governance and regulation in ensuring ethical implementation within primary care practice? Yeah, it's a good question. I would like to invite Dr. Rena Mark in Philippines. Yeah, can share with us. Yeah, I think it's very important. Without strict governance and regulation of AI and integrating it into primary care, it's very, very risky, particularly on the aspect of data privacy. And then I think another thing that we haven't really touched on yet is that the AI is only as good as the data that you feed it. So without regulation or without ethical implementation of the things that we feed into AI, we actually risk churning out information that might be erroneous and not applicable, or not medically sound, or not medically applicable to our patients. So it's very, very important to regulate so that we remove this bias from the system. Yeah, thank you very much. Yeah, I would like to move to the next question. Do you recommend it to any specific AI tool that family physician can use to support patient management and diagnosis? Or does it not really matter whether we use ChatGPT, Gemini, Copilot, or the other AI platform? Yeah, so interesting question. One more time, we would like to invite Professor Elvin Yip. Yeah, share with us. Yeah. Okay, so I think I will try to answer the other previous question first on how example we can use AI in when we are consulting the patient. So I particularly like how the Australians do it. They use AI scribe in their consultation, and so that will actually take away the task, of typing and distraction from the consultation itself. So in that sense, in that way,
the patient rapport and also the consultation will not be affected. And I believe that is the right way to do it. And so I believe that that should be used widely in the Asian countries. But unfortunately, even in Malaysia, the take-up is very slow, but particularly because the use of electronic health record is not standardized. So it's sometimes a bit difficult to incorporate it into the system. Okay, but okay, sorry. So so coming back to the type of AI tools that you use, okay, it may widely depends on what you are using it for. Every AI engine is made differently, right? Based on, as many of you said, based on the data that they are trained on. So if you are using a general, to search a general question, for example, I guess the ChatGPT will be the best. But if you are using it for some scientific data, for example, or scientific knowledge, for example, then maybe Claude may be better because of the data that they are being trained or used to train the engine. So we need to know exactly what specific use you are looking for, and we have to use the right tool. That's my answer. Thanks. Yeah, thank you very much, Dr. Professor Alvin Yip. Now, I think we have 2 more minutes. I would like to invite Dr. Nguyễn Quang Sĩ. Can you share with us how about your opinion? Yeah, very good question. And I think it's a very practical question. So I consider AI as my assistant. So it depends on my needs. So I can choose the proper excuse me. Can you hear me? Hello. Hello? Yeah, I can hear you. Yeah, continue. Okay. So, okay. Yeah, thank you. Maybe some interruption now. Yeah. Hello. Hello. Can you hear me? Can you hear me? Yeah. Okay. Continue. You have 1 more minute. Yeah, thank you. Okay. So, in short, because I just need the AI for the summarize for some topic based on my some references. So I recommend the Notebook LM for such work. And for the quick information, so maybe I will use the ChatGPT. And for the PowerPoint preparation, because I'm a medical lecturer, so these are my daily work. So we use the very new one. I remember the name is Lightworker. So it depends. Finally, it depends on the needs of the user. It depends on the need of the user. We choose the platform. I mean the AI system for that. Thank you. Yeah, thank you, Dr. Shi. Yeah, thank you very much to all our speakers and panelists for excellent presentation and engaging discussion. And of course, thank you to all participants from across the region for spending your evening with us today. At this point, we will conclude the regional segment of today's program. The AI should assist the clinical reasoning, not replace clinical responsibility. The hospital and clinic should use AI only with clear government, local validation, source verification, uncertainty labeling,
human oversight and documentation. Innovation is valuable, but patient safety, accountability, and equity must become first in our practical every day. Thank you very much. At this time, we will conclude the regional part of our program for our collector from outside Vietnam. We sincerely thank you for your time and hope the session has been valuable for your participants. Before we conclude, we also like to highlight the MIMS platform as a great source for the latest medical updates, clinical news, and educational material to support your daily practice. Please feel free to scan the QR code displayed on the screen, and explore the latest information and resources available through MIMS from participants from Philippines and Indonesia. Kindly remember to complete the post-webinar quiz via MIMS education dashboard in order to obtain your CME or CPD credits. A link to MIMS education dashboard we also provided in your chat box. For our colleague from Vietnam, please remain with us for the final CME segment presented in Vietnamese. The participants from the other country may now leave the webinar. If you wish one more, thank you once again for your participation and support. And also we thanks again our speaker, our panelists for your sharing the very wonderful and rich experience in your practice to us. Xin chào quý đồng nghiệp tại Việt Nam. Thì phần tiếp theo của chương trình sẽ được trình bày bằng tiếng Việt và dành riêng cho các bác sĩ Việt Nam để hoàn tất cái yêu cầu của đào tạo liên tục CME. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái chương trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và AI trong thực hành y học gia đình, chăm sóc ban đầu tại Việt Nam. Đây là phần ghi hình được tôi trực tiếp trình bày. Kính mời quý đồng nghiệp theo dõi. Thưa cô các chị, thì ở đây chúng ta cũng rất là quen. Anh nghe nói thì bác chỉ định của mình là nói hơi kỳ cục là u kem thì cô có từng nghe chỉ cần số con đôi xanh đó mà kiểu số mình không chưa hiểu hết được các bạn cái bối cảnh của nó thì thầy cũng đang chỉ dạy cái thời đại công nghệ thì người ta đã bắt đầu có dữ liệu lớn rồi trí tuệ thật cũng có dữ liệu lớn thì thầy không có chuyển đổi các thông tin từ dạng giấy qua dạng số thì nó có 3 phần. Đầu tiên đó là phải chuyển từ giấy rồi chuyển từ quy trình rồi mới áp dụng quy trình qua để thì bệnh án điện tử là một trong những cái thành tựu của chuyển đổi số. Thì cái điều quan trọng là y học gia đình của Đại học Viện Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng năng giấy từ năm 2002 và tới 2007 là có bệnh án điện tử đầu tiên trong cả nước. Và cho tới giờ này chúng ta vẫn có tiếp tục và trên hệ thống số đó thì chúng ta năm 2012 thì chúng ta được Bộ Y tế chấp nhận dữ liệu an toàn để
tiến tới xây dựng đề án xây dựng cho Việt Nam đó là trong phần đầu thì đây là đây này. Cái thứ hai là bây giờ tại sao không chuyển đổi xanh, đó là xu hướng. Và bây giờ bộ khoa học công nghệ cũng giống như đảng nhà nước người ta đang đẩy mạnh cái việc phát triển và chuyển đổi số. Thì may mắn chúng ta có một đường lối trong đó là lý luận của bệnh án điện tử y học trên, đó là câu chuyện đầu tiên. Thành ra tôi nhắc lại cho toàn thể các anh chị ở đây, ai là bác sĩ gia đình thì phải biết làm bệnh án luật gia đình và phải sử dụng được. Còn nếu mình chưa làm được thì xin lỗi, quên mình là bác sĩ gia đình đi. Tại vì rất là kỳ dị. Bác sĩ nhi thì làm bệnh án nhi, bác sĩ nội thì làm bệnh án nội, đúng không? Rồi không có cái cớ gì bác sĩ gia đình làm không phải. Đó là bệnh án của mình. Thứ hai là tại sao lại và từ đó các anh chị thấy từ dữ liệu lớn đó thì còn phải là dữ liệu gì thật. Vì đây là hay lắm, hôm nay là theo một định dạng thống nhất lấy từ các nơi về, chứ không phải là anh chị thấy không? Cái việc đó đơn giản mình mua rau củ để mình bán đi. Nếu nó vùng nguyên liệu là không nhất thì chất lượng bán mình sẽ sao? Còn cái dài, cái ngắn, cái lớn, cái nhỏ thì đương nhiên cái khó lắm. Thì cái big data mình xây dựng trên một cái nền là nguyên liệu sạch, dữ liệu sạch, và từ đó chỉ có cơ hội để áp dụng trí tuệ nhân tạo vào. Thì hiện nay trí tuệ nhân tạo là đi rất xa. Các người thấy nó đi đầu tiên đó là LLM, tức là ngôn ngữ lớn. Thì trong ngôn ngữ lớn đó là gì? Ngôn ngữ lớn đó là người ta diễn đó. Ví dụ như tôi nói tôi đi ăn thì họ sẽ tiếp tục diễn đó trên cái tư duy của tôi là buổi nay giờ buổi trưa thì chắc chắn tại mình thấy chị ăn gì, ăn trưa bọn ăn thì tất cả thì chắc chắn không có ăn gì, ăn cơm. Đó là cái cách người ta làm. Đó là vậy. Những thành tích dữ liệu lớn đó, các chị thấy nó sẽ tự giảm cái việc học giác hallucination. Thứ hai là một trăm người cảm giác, và nó không cái độ là overconfident, cái độ quá tự tin. Cái này tôi đưa với anh chị hướng dẫn một cái người trợ lý mình họ cũng đó vậy. Ví dụ như tôi có một trợ lý đây thì đó là ông đang không có đi ăn đúng không? Đó là anh xem chưa chưa rồi anh xem cương, nhưng mà đôi lúc có lại gì báo lại nghe trong đó thì nó nói chuyện tôn là không rồi không muốn anh gì đâu. Anh chị hiểu đấy không? Thì đó là hạt nhé, và nó cũng rất là tự tin. Ở cái tin có nghe được sao chúng ta tập ví dụ vậy ha, là chị phải đó là cái câu chuyện không nghe. Do đó người ta sẽ có phương pháp nó là right, tức là OMD và những cái phương pháp như là phương pháp để người ta người mà làm ra người ta làm lại, tức là ta chỉ điều đó trong cái khung và người ta quan tâm. Thứ hai nữa bây giờ ngoài LLM thì người ta phát triển ra những cái mô hình khác nữa, ví dụ như là gì tụi mình nghe nói rồi, bây giờ có monkey agent, tức là có nhiều cái con có phục vụ mình đó. Nhưng mà vấn đề bây giờ rất như mình muốn sáu không tiền đó gì đó, nhưng mà sao cái sáu nó là được mình sai tiếng nó và nó hiểu nó đọc gọi là đồng bộ hóa nha. Thì đây là một cái phải kiểm toán, và hiện nay cái bạn nghe là không ra quyết định được mà là hỗ trợ gì, hỗ trợ ra quyết định. Ở đây thì có tiến sĩ đã áp dụng AI vào trong ASIP, tức là hệ thống của nhị, và mình đang có rất nhiều nghiên cứu để điện tử. Thật ra thấy chúng ta tôi nhớ là thậm chí là mình là một trong những người đi đầu trong nghiên cứu này, cho nên mình nghĩ rằng mình không biết gì cả. Thì hiện nay nó có thêm cái con là AI, explain AI đó. Thì con này đang được dùng bên cạnh cái con multi-function để xây dựng. Và một cái điều nữa
là những cái điều mà chị nghe mấy cái con trên nãy giờ ví dụ các GPT chẳng hạn thì đó là public knowledge, tức là kiến thức chung, những cái gì đang báo, những cái gì có trên mạng thì nó lại được trên đó, nhưng nó còn là expert knowledge hoặc là private knowledge. Ví dụ như ở đây bác sĩ mình nghiên cứu thành công hay thất bại, bác sĩ mình có nói ra không? Bác sĩ mình chỉ công bố cái điều mình thích hoặc là thầy mình đồng ý, đúng không? Còn có những chuyện mà mình không chung, không có đảm bảo không, có làm có lương lên cũng không hay, ví dụ vậy. Nhưng chuyện cái đó có cần nào không? Bệnh đến thì cái đó là private knowledge. Do đó ngày nay một số con AI người ta chọn hai con với nhau, knowledge private và public, nó thành là cái con là full expert. Đó là xu hướng hiện nay người ta đang đi, và người ta đang trung tâm người ta kết hợp là Activision AI đã làm chuẩn bị để đưa ra cho huấn luyện các anh chị. Thế còn bây giờ một thầy một cô thì không thể nào giảng cho 300 em được hết, thì Activision này nó sẽ hỗ trợ làm được. Người ta đối với nhóm Expara thì đây thì cái overview để các anh chị thấy tại sao. Rồi thì cái này là overview của ba cái điểm đó. Tiếp tục đó là nhiệt độ xanh. Tại sao nhiệt độ xanh? Chúng ta đang đi từ cái câu chuyện là global health, tức là sức khỏe toàn cầu. Ở đây chị nghe tôi nói, chị nghe nhiều tin chị nói là tôi nói chuyện tào lao, nhưng mình nghe đi. Tôi nói chuyện 5-10 năm nữa, và tôi nói là giáo sư Ukraine sẽ là giỏi. Thì nhớ nghĩ chúng ta có đứng vững hay không, chúng ta có đi đầu hay không, và phải nghe. Còn bây giờ mình nói là buồn ngủ quá, cứ ngủ đi, rồi ở đó quên. Thứ hai đó là tại sao như tội xanh chúng ta đang ở global health, tức là tự nhiên cứ dạo có, xứ nghẹn có, ví dụ như vậy, tiêu chảy đường ta, ví dụ như chuyện tình NCD, chỉ ta chỉ có qua global health như chỗ hồ qua nhầm. Quan hệ là gì? Là mệnh tay từ xuất vật quan hưởng. Một trong vài hồng tao lớn của mình là gì? Đúng giả phạm Covid. Rồi vừa rồi xém là chi bạ, đúng không ạ? Xém thôi, đúng không ạ? Quan trọng là nó lùi xuống. Thì như vậy, và gần đây đó là những cái chuyện quan hệ bây giờ nó chuyển qua planetary health, là sức khỏe của trái đất, không còn toàn cầu nữa, sức khỏe của trái đất. Thì trong sức khỏe của trái đất đó chúng ta đang đối đầu với gì? Với climate change, hay còn gọi là chuyển biến đổi khí hậu. Và trong biến đổi khí hậu thì sẽ biết rõ mình có gì nóng lên, ẩm đi, mưa bão, lũ lụt, thì tất cả cái đó thì ảnh hưởng tới gì ạ? Cái chăm sóc ban đầu của mình. Ở đây các chị thấy sẽ ảnh hưởng đến chăm sóc ban đầu. Chúng ta là những người làm chứng đạo, chúng ta khác với người nhà. Những người ở thế hệ của Việt Nam bây giờ là thế hệ của người cao tuổi, đúng không ạ? Thành ra người ta nói rất là cùng tôi, nhưng bây giờ tôi không được xét là dạng gì người cao tuổi trên 60 rồi mà. Vì thấy tôi vậy chứ tôi trên 60 rồi đó, đúng không ạ? Còn tôi cũng không ngờ là giờ tôi rớt vô chuyện gì người cao tuổi đó. Và người ta nói rằng ở Việt Nam cứ đi ra đường cứ 4 người thì có một người cao tuổi. Như vậy xu hướng Tây bị dưỡng lão là không tự. Do đó bắt buộc là phải gì ạ? Phải để người cao tuổi ở đâu? Ở nhà. Còn 4 gì? Cái văn hóa gì? Và ở đâu? Thì cái đó phù hợp. Đó là người ta xu hướng là vô tình nó phù hợp, đúng không? Thì như vậy cái việc để người cao tuổi ở nhà để các anh chị thấy điều gì xảy ra trong thời đại chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Bây giờ nóng lên một người cao tuổi đang tại SCP2, người bệnh nền,
vị về nhà, đúng không ạ? Thì mình thấy chuyện gì? Nóng quá, ăn uống không được, lái ra mất nước, thì nguy cơ đầu tiên là mất nước. Không thành người cao tuổi có chịu uống nước không? Chỉ không đưa thì thôi, đúng không ạ? Vì vậy nguy cơ mất nước có loại điện dài, và khi đó thì ảnh hưởng đâu nữa? Tim mạch. Vì cái chuyện không đáng, không cầu đáng, người này xài chống đông cho video nghèo, đúng không ạ? Thì lại không chịu nữa. Có những yếu tố mà ngay các bác sĩ chuyên khoa không thể kiểm soát được. Dầu hàng thuốc mình cho ăn rất là khỏe, đúng không ạ? Nhưng biến chứng vẫn xảy ra. Câu chuyện nhập viện dẫn gì? Tái nhập viện dẫn gì? Dẫn đe dọa, đúng không ạ? Rồi nóng quá thì thương ông già, thương bà già mở máy lạnh nhé. Rồi đi ra đi vô, chân là nhiệt độ thở không nổi, thì cái đó có công tác không có, nhưng chỉ có chỉ đừng là cái người làm kỹ thuật mới ý thức, vì mình là cái người sẽ ở đó để hỗ trợ điều trị, một phần của điều trị. Và khi người ta có câu chuyện thì các anh chị nỗ lực bảo tố. Anh chị thấy có đi khám được không? Không. Do đó chỉ có số telehealth POP, tức là point of care, hoặc là point POP, tức là những cái công cụ trong cái này nó sẽ giới thiệu là IoT, những công cụ mà đeo, người ta hay dịch là làm gì đó, tại vì của dạng dập đó không phải là cái ép dạng dập thì không phải, đó là những công cụ kết nối với internet hỗ trợ từ xa. Chỉ cái đó tổ chức mình có chương trình với bệnh hàng điện tử thì các bạn thấy không, mình có thể hỗ trợ bệnh nhân của mình từ xa. Thì đó để ôn cái nhu cầu thiết cấp cho chị thấy tại sao ở đây mình có cái câu chuyện là mình có beauty, mình có IoT, mình có bệnh hàng điện tử, và nó sẽ gắn với SDG, SDG là gì ạ? Sustainable Development Goals. Tức là thế giới bây giờ người ta không còn cái thông điệp là health for all đến 2010 nữa, mà người ta gọi là SDG, tức là các mục đích phát triển sức khỏe gì ạ? Bền vững. Thì Việt Nam mình đã ban hành và mình một SDG sức khỏe và người cao tuổi, đúng không ạ? Thì bây giờ từ đây thì cũng đi nhanh để anh chị thấy theo gia đình và các con mình là cái diễn trạng, và bởi vì cái đó nhấn mạnh dữ liệu liên thông bảo mật, dữ liệu thật là dữ liệu phải liên thông được và bảo mật được ở câu chuyện đầu tiên. Và hệ thống y tế lại là một câu chuyện góp phần vô trong chuyển đổi xanh. Nó có những câu chuyện về biến đổi khí hậu và hải đa dương hay người ta gọi là biểu nhạc tính. Và trong tương lai các chị thấy các bệnh viện ở đây tôi mới cử một tiến sĩ, một nghiên cứu sinh đi Đài Loan để học về chỉ số áp sạch của CO2. Thì cái đó rất là quan trọng để các chị muốn có gì chị bán cái bánh vậy thôi, anh chị bán trong quốc tế thì chị phải có cái đấu chiến trận là gì? Giảm thải của hàng giống như là đọc sạch vậy đó. Thì câu chuyện đó là chị muốn để cái chữ international lên thì phải có cái chữ đó, phải có tiếng ngành. Và như vậy thì đây là những cái chữ nhẹ do không đồng bộ đó là câu chuyện. Và nãy giờ thì tôi lại giải thích cho các anh chị đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái gánh nặng bệnh tật, kép, bệnh lây, trỗi dậy. Anh chị thấy sốt xuất huyết không? Với thay đổi nhiệt độ thì sốt xuất huyết ngày xưa là chỉ ở đâu chủ yếu là phía Nam, bây giờ là ra phía Bắc. Ngày xưa ở Không Đức, bây giờ ở đâu?
ở người cao tuổi có bệnh nền và tử vong cao không? Cao, năm ngoái là 41%. Tỷ lệ tử vong cũng rất thấp so với cách đây 30 năm. Thời của tụi tôi còn làm nội trú, thì bây giờ trở lại và nó càng phức tạp hơn do người cao tuổi có nhiều bệnh và có hợp liên quan. Thì nha, các thầy ấy có những câu chuyện là bệnh nhiệt độ tăng, kiệt sức, say nắng, ô nhiễm càng tăng, sức khỏe tâm thần, rồi có an ninh lương thực, gây ra rối loạn sự nôn, môi bệnh truyền nhiễm, và người ta đưa ra khái niệm mới là planetary health. Thì bác sĩ dân là cái đời sống nhất của Việt Nam này luôn. Của đạo bây giờ là nói cái câu là planetary health. Thì tôi học được cái này từ VQ, VQ Israel và đọc Critics. Thì một đàn anh của tôi là của phó giáo sư này, thì các thầy ban khi tôi qua đó báo cáo về bệnh viện, thì Hải cùng với cô Mai của bạn bắt đầu ban cũng mới tốt về planetary health. Thì mình là một trong những nhóm số nhất có về planetary health. Và như vậy thì chúng ta cần phải cập nhật khoa. Thứ nhất là đào tạo chỉ cần tích hợp cái bệnh quản lý bệnh mãn tính, thì phải tích hợp những cái điều này vào trong quản lý bệnh mãn tính trong đây, thì tăng cường thay đổi lối sống, hỗ trợ hành vi trong các cộng đồng. Ví dụ như người già thì phải hỗ trợ họ trồng cây xung quanh tạo lá xanh để giảm cái gọi là cái gì bức xạ nhiệt. Thứ hai là gì? Giảm thay đổi nhiệt độ bỏng để đi ra các trường học cũng phải trở thành ra trường học xanh, các trường đại học phải giảm khí thải, phải nghiên cứu, phải thay đổi gọi là đổi mới sáng tạo theo kiểu là global innovation. Rồi phải có giáo dục sức khỏe, biến đổi khí hậu, kỹ năng quản lý bệnh động mạch, khả năng thích ứng, quản lý phong tỏa, vận động cho sức khỏe cộng đồng và bền vững. Thì sẽ là đây cái chuyện thấy không? Như vậy chúng ta, các bạn đang được đào tạo cái học không? Đang học thấy ông cái bạn rồi tự nhiên rồi ông này đứng đây rồi dễ thói thêm tóc là quơ ở mặt. Đó là chuyện phải tới trong các bạn. Hay nói hôm nay là những cái gánh nặng này là trong gánh nặng. Do đó các bạn có thấy chỉ có kỹ thuật số mới hỗ trợ chúng ta. Tại sao? Chúng ta không thể nào có giờ giảng nó không đủ rồi, đúng không? Bây giờ tự nhiên không cố thì vô tự rồi. Do đó các bạn phải tự học. Bây giờ tự học thì thầy cô ở đây phụ môn trong gia đình gọi là cố gắng lắm thì cũng chỉ có 2 môi trường, không nhiều đâu. Còn các bạn thì đâu không đâu, còn phải học cái gì còn về đó là áp lực. Do đó vậy AI hỗ trợ assistant học, đó là một cái hứa hẹn trong tương lai. Vì vậy người ta cứ gắn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh các bạn, và với chuyển đổi số đó chúng ta dẹp giấy bài thi tất cả đều giảm. Telehealth chúng ta chăm sóc, telemedicine, rồi các bạn nhớ chúng ta có gì nữa? Có e-health, m-health thì mình có e-medication và có m-medication. Có khi là báo các bạn biết mình có từ lâu rồi. Bữa nay mình có nền tảng học thuật là Academy, đúng không ạ? Với nền tảng học thuật Academy đó chúng ta học các kênh 14 năm rồi, 12 tới giờ. Thì các bạn đều được học. Thì tôi còn nhớ không lầm các bạn vô đó các bạn la lối các bạn không chịu làm. Thì bây giờ nè, tới ngày thì là rồi, con làm rất chịu. Tại sao? Vậy cái này rất nhiều, mình không tự học được thì tự hại mình thôi. Có lúc mà mình không tự trang bị được thì tự hại mình thôi. Đó là câu chuyện mà quan trọng các bạn nghe tôi nói. Thì còn chưa biết
tại những điều tôi nói là 10-20 năm nữa. Và hiện nay đang có rồi, chắc chứ các bạn luôn, nếu các bạn là có những bài thì tôi nói cách đây 10 năm thì nhìn xem tôi nói y như thế này. Hãy nghe thì phải. Và như vậy thì chúng ta bắt đầu phải quản lý bệnh nhân không lây nguy cơ cao trong thời tiết cực đoan, ví dụ đó trong thời gian đây mục tiêu là giảm thiểu biến chứng và bác sĩ điều dưỡng bộ phận IT dữ liệu đầu tiên hết là gì? Theo dõi bản tin thời tiết, check coi người nào tự động check đó là danh sách bệnh nhân nguy cơ cao. Thì giờ trong tương lai thì AI nó sẽ check, nó hỗ trợ mình đó là rất nhanh thì trong này danh sách của bác sĩ bình và医生bao nhiêu người và bắt đầu gì ai đang có những cái nguy cơ mất nước, sử dụng không có nước, mình có nhớ không? Ở đó có ai nắm chân các cái tự nó đi đâu nhưng nó sẽ gì, nó lọc vào cái nhất mình ai đang dùng mình đi rồi và khi đó bắt đầu là gì, cảnh báo tự động và can thiệp. Thì cảnh báo lúc một là gửi tin nhắn, cái hai là gọi telehealth để đánh giá hỗ trợ, và bắt đầu qua thứ ba là xử trí cấp cứu trong đợt cực đoan. Ví dụ người ta có ai lỡ rớt thì sẽ kích hoạt cái nguồn ưu tiên gọi là fast cho bệnh nhân và bắt đầu xử lý kép. Ví dụ như sai ngắn cho bệnh nhân CT đang dùng thuốc nhẹ người ta, tại vì người ta cần cái hoạt động can thiệp nó không có thuận đâu, mình xuống là các bác sĩ xuống nữa CT rồi đỡ. Thì bác sĩ tên người bệnh tên bác sĩ đúng không? Ông nó có cặp đó. Thì bây giờ là tích cực ngày nắng cũng ra tập gọi là gì? Thiền rồi. Có gì thì có nhớ không? Và nhiều bệnh nhân quá. Nhưng nếu như cái này nằm trong cái quản lý của số thì người ta dùng ngay mình. Đúng không? Thầy sĩ của tim mạch sẽ khác thầy sĩ của tim mạch kia lần nha. Đúng không? Thầy sĩ của tim mạch chỉ ngồi trên kia thôi, còn mấy ông cãi có ông tập hay không tập lát nữa ông vô mình nhập viện tập tú quệ đó mà hình dung nhưng thầy sĩ của một cái gia đình thì không để cho người ta rớt giường. Hai cái khác nhau đó mà cái kia là trúng rớt tôi chịu rồi, còn sống thì không làm gì hơn xui đó mà. Còn cái này là gì, mình không cho rớt vô, đó là cái điểm khác biệt của anh chị anh rồi. Và sau đó là gì, sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vào vì đây rất là cái gì và sau này mình sẽ chia sẻ với nhau. Rồi bây giờ do đó mình sẽ có những cái module đào tạo các chị thấy đây là module đào tạo các chị sẽ được đào tạo từ 13 buổi. Còn bên cạnh đó thì phải có cái điểm hẹn số thấy không? Rồi chúng ta có cái bên cạnh đó không phải thiếu công nghệ đâu mà nó thiếu cái gọi là sát hợp với cái workflow cái làm việc của mình. Do đó và cái triển khai và hiện nay thì mình có cái may mắn mình có luôn tại nơi làm việc của mình rồi, ở Vĩ Trãi ở các nơi thì mình có kết hợp giữa cái POD là coi tay kích đã nghe tay thấy nó là cái gì, nó là cái khổ nó được kết hợp các công cụ gọi là wifi IoT trên cùng một trục và nó được tích hợp dữ liệu vào trong earphone cái phần mềm này điện tử electronic theo yêu cầu. Và như vậy thì các chị thấy nó là một cái gọi là bắt đầu đáp ứng cho chuyển đổi xanh. Chúng ta nói chuyển đổi xanh thì đầu tiên đó là phải không giấy, tại vì các chị xài giấy, các chị xài máy móc nhiều quá thì nó sẽ tăng thải CO2. Bên cạnh đó điểm hẹn tăng thì các chị thấy hạ tầng y tế chưa thích ứng an toàn, nước điện chất thải ở trạm y tế có thích nghi cái này chưa? Lỡ cấp nước thì sao? Đó, lỡ không có điện thì sao? Chưa có cái hoạch gì cả không? Hay là trong trường đại học hay là không có hoạch gì? Đúng không? Đó. Và
dữ liệu AI chưa sạch, chưa đủ và chưa liên thông được. Và một cái thách thức là số xanh và FTC nó chạy qua cái đường riêng, mà đang đi người chuyển đổi số thì đi theo chuyển đổi số thì theo cái đường này, người chuyển đổi xanh thì đi theo cái đây, người nói về FTC đi theo đường khác. Nhưng thực tế cả ba đều là gì? Thì một, do đó nó cần một cái gì ạ? Nó cần một cái dashboard và KPI chung. Đây là câu chuyện trong quản lý Việt Nam. Và như vậy thì chúng ta sẽ có rất cần ở đây như tôi nói hồi đầu là bệnh án điện tử trong cái khung chung. Và tôi nhắc lại, chúng ta rất là may mắn chúng ta có được bệnh án điện tử. Thì ở đây các bác sĩ nội trú, các bác sĩ, các bác sĩ chuyên khoa, chúng ta phải nhớ rằng đây là cái công cụ mạnh của mình từ đây về sau. Mình giúp mình quản lý liên tục. Trong buổi chiều thì chúng ta phải tiếp. Và như vậy chúng ta sẽ có công cụ tích hợp thì cái này đã đăng bài báo rồi. Đây thì có tiến sĩ Sơn chúng tôi cũng đã đăng cái bài báo TV trên báo cộng đồng để cho thấy rằng cái hiệu quả ban đầu mà đang tiếp tục nghiên cứu tiếp. Và chúng ta sẽ tập trung vào việc đó giảm lãng phí, giảm đi lại, tăng sống chịu khí hậu. Và AI giai đoạn đầu là chỉ ưu tiên tác dụng hành chánh, điều phối, giám sát con người. Tức là nãy giờ vai trò AI chỉ là giúp bác sĩ tầm soát, nghĩ đến những ai có điểm bất thường thôi, chứ chưa có hỗ trợ những tình trạng. Đó là cái đầu tiên mình mới tập trung làm cái gì dễ trước cái gì. Và như vậy thì chúng ta bối cảnh một việc chúng ta đang bắt đầu. Và như vậy trong cái chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chúng ta có chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, có cái nhóm thì giờ đang có cống hiến. Chúng ta thấy không, mình nói ông bà cha mẹ mình rất một giờ nhiều hơn rồi là gì với dòng tâm ông đi đâu cả ông rất là khổ khi á mình đi làm mình không đi không anh chị, nhưng mà nếu mình có khi mình có công cụ hỗ trợ mình có thể đi được, vẫn còn có gốc được đúng không? Rồi. Và như vậy thì ở người cao tuổi thì thấy mình cần có chăm sóc sức khỏe toàn diện, có một sức khỏe điện tử, chúng ta giáo dục về năng lượng tái tạo cho người cao tuổi, chúng ta tư vấn dinh dưỡng, tư vấn từ xa. Thì đây là cái công chuyện đổi số, chuyển đổi xanh, nó lại không như nhau, không qua gì có dashboard chung. Và hiện nay đang thiếu thì tôi hy vọng là bác sĩ định sẽ làm cái này. Và như vậy vấn đề sức khỏe của người cao tuổi đây phải có tai nạn, không lây, tâm thần, dinh dưỡng, môi trường, suy giảm kỹ năng giác quan và thường ở đây bệnh truyền nhiễm. Thì chính bệnh lây sẽ kích hoạt bệnh cái gì không lây. Thì ở đây có bác sĩ Mai Phương đây là gì? Chích ngừa, đúng không? Chích ngừa cho người cao tuổi, đó là chủ đề bệnh. Và đặc biệt là chích ngừa nội viện, chứ không phải phải trúng nữa. Chúng ta đang là giữ cái xét sinh về chích ngừa cho các trường này trong đào tạo này. Và như vậy các chị nhìn ra đây một tống xà phòng khi người bệnh đột quỵ đột quỵ chia chị nhà nói với chị Nam được chia tại người ta ngán đi về rồi về của ông bà thì mình sẽ nói chia rồi thì khi mà như vậy thì chị nhìn lên thôi. Ở đây cái nguy cơ này, nguy cơ nào là quan trọng? Bác trẻ nguy cơ nào? Nguy cơ nóng cho mọi người. Nguy cơ nào của mình, của bác sĩ gia đình chủ, đúng không? Thì cái này chung lắm, nhiều chuyên khoa, lão có, nội có, nội thần kinh có, nội tim mạch có, nhưng mà bác sĩ gia đình cái nào là một ngày con không có năng, nhưng mà ông đi chứ em cạnh đó là em hay làm cái gì bây giờ, đúng không ạ? Thì mình ở đâu? Em mà mình ở đâu vậy? Kẻ đọc trên này đừng có khi mấy con nó lên giờ đấy đây không đó cũng tự động mà không kêu nó cũng sẽ mà coi nhìn thôi có đâu đừng xem vị trí mình ở đâu thấy không?
cái này của tim mạch nè, cái này của hô hấp nè, cái này của dinh dưỡng nè, cái này của lão pha nè, cái này của con này cũng của mình, cái này của tim mạch nè, cái này của cũng có thể, cái này của lão pha nè, đó, cái này cũng của thần kinh nè. Thì đây là pha này là của mình, là vùng tim, nhưng mình là nhạc trưởng trong cái đó vùng này, đúng không? Và nếu mình có AI, mình có bệnh án, thì những cái nguy cơ này sẽ được xếp trên cái bệnh án đó và được lọc ra, đúng không? Đâu phải người làm cũng có, quan trọng là có hay không và báo cho ai. Thì mình là nhạc trưởng, cái nào một mình đừng quản lý, đúng không? Ví dụ như giờ có sẵn số thì có lẽ không? Không, chỉ cháu không báo, được chưa? Rồi bây giờ ngày nắng nóng bây giờ đủ các chị thấy không? Thì các chị thấy người này là người theo dõi người biết liên tục bằng xuyên cho người hiện đàng hoàng ha. Rồi thì người ta nhận thấy là gì? Nguy cơ rất ớn da gà, nhất là người này nếu xài các thuốc tác động trên insulin nhiều thì nguy cơ gì? Đường huyết, đúng không? Rồi và câu chuyện cho thấy người này xài những thuốc còn có gì thẳng ra mấy một viên, rồi xài các loại thuốc thì như vậy các chị thấy có suy tim nhẹ, chất insulin thì có cái đầu trên thận và nhiệt độ môi trường là bắt đầu ra tương nhé, hãy mình tiêu ra không ăn, đúng không? Thì không ra xây thận, rồi bắt đầu có những câu chuyện có lòng đỏ, đúng không? Cắt nước nhưng mà uống vô thì lợn giận tụt áp từ trên lưng, được chưa? Thì đây là những câu chuyện anh chị thấy quá đậm. Thì bây giờ đây là cấp cứu, đó là thì các chị thấy trong telehealth một cây thì mình đầu tiên các chị phải chẩn đoán tình trạng, thứ hai là điều chỉnh tốt thứ ba là tư vấn sinh hoạt. Thì đây là cái câu chuyện và chúng ta sẽ thấy, nhưng mà lưu ý sẽ đặc biệt ở đây là gì? Mình sẽ có dữ liệu thời gian nha. Đây là cái sống còn của người bệnh, đây là cái quan trọng của người bệnh ha. Rồi bây giờ thì anh chị thấy đầu tiên đó là người này sẽ có 3 cái hội chứng. Hội chứng đầu tiên sẽ có lòng điện giải và lòng nhiệt. Thì bối cảnh ở đây thì bệnh nhân có than phiền và có cơ chế và ổ ả lâm sàng. Thì chúng ta thì đó tôi sẽ chỉ danh. Cái hội chứng thứ hai là tổn thương còn thận cấp do muốn đánh thép. Thì cái này chúng ta sẽ được quan tâm lắm. Thì do vậy bệnh nhân có chế tăng chuyển của làm nhẹ cụ thể thì mất nước, giảm tích tích tuần hoàn, giảm đường máu đến thận tự nhiên co của động mạch, nhưng vô phần hai cái ông này lại làm giãn ra để áp lực còn mạnh toàn thận và sụt thận đứng, do đó khi chia ra sụt đột ngột nghiêm trọng. Và đó bệnh nhân chỉ thấy cái gì mình nói tôi vẫn uống những ăn đầy đủ mà sau đó chức năng thận ngày càng giảm, cái này khó được. Nhưng mà điều tra lại nghe đó bác sĩ đọc lên một chuyện khi cô đỡ bệnh qua bác sĩ lên cũng, nhưng mà cuối cùng là mỗi lần anh coi lại nghe coi có cái vụ này không, chắc thì có trong những ngày đó người ta không điều chỉnh được đúng, cho thì anh cứ không nổi đang hút tốt đang theo dõi thầy ngon và cứ ngon luôn, và tự nhiên bệnh nhân thay đổi ha, thì tay là rất kém ha. Rồi do đó mình cần phải cái thứ ba là cái bối cảnh là chúng ta thấy rất xỉu âm lặng ở người bị trẻ chúng ta ở đang thầy cũng rất tốt bụng đó mà cho thì do gì do phân tập liên tục, nhưng mà người ta trẻ cái môn không tại ra nó lại rất là các chị thấy các gia đình nói bác sĩ gia đình là bác sĩ giỏi quá thì biết cô nhiều người nói mẹ là nó rất chỉ mất nói nhiều cái đâu có biết chuyện bệnh, cái đó là sai. Tại vì tôi nói những chuyện mà người khác không nói còn cho nên các chị ở đây có tôi là cô là ơi nam dạy tôi là biết ta cô là một trò của thầy đồng, đúng không ạ?
giáo sư Võ Công Đồng, thầy là chuyên gia hồi sức cấp cứu, thì tôi là một trong một tổ cưng bảo tôi chỉ biết vậy là cho anh tôi là thế giao thông nói trước thì như vậy các chữ biết mà tôi rất là câu chuyện của công bạn tôi không rành, nhưng bây giờ tôi đi qua một cái là khác hơn rồi. Như vậy chúng ta sẽ phải điều chỉnh tại sao cốt bệnh nhân này đúng không? Vì vậy mình tích hợp thì cưng hai cái loại này trong vài ba ngày để bắt đầu chặn cái ốc dịch từ giải. Chúng ta phải giảm liều rồi để tránh cái tabo quan nghi trong sinh phẩm để chỉnh lại cái nguyên nếu không được ngăn xài còn tư cho cái dầu buổi tối thì còn đã bị thay vì dầu buổi sáng giữ nguyên trong hôn. Như vậy các chị thấy có người họ sẽ là cái người rất lưng và chúng ta theo sát thời gian thực của ai của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa có làm mổ không? Có, nhưng những thầy cô lâu năm, nhưng không ai là những người đó càng lâu năm thì càng gì, càng nhiều bệnh, càng có nhiều bệnh nhân á, thì có rảnh không? Đúng không? Để thấy có mâu thuẫn không? Thật ra cái chuyện đó thì dễ, nhưng mà chuyện làm thì tranh. Rồi. Và bây giờ thì tư vấn là gì? Thì chúng ta phải bù nhìn thông tin. Đúng rồi. Chúng ta không chỉ uống nước lọc, phải uống nước chèm. Có điện giải, ví dụ như có polygon. Thì ở đây lưu ý là gì? Có đường, nhưng mà chúng ta sẽ chỉnh. Đó là chúng ta canh, thì chúng ta chỉnh cái lượng nước vừa phải. Tránh sóng nhiệt. Không bước ra ngoài trời và bước vào phải lạnh liền. Và theo dõi sát điều điều dưỡng sau bằng lý ca rồi gọi lại để gì để kiểm soát liên tục ngay khi tạo phòng gì kết thúc thì thấy không kết hợp giữa AI để nó warning không đó chúng ta làm sáng chuẩn bị sau đó lỏng quản những người có nguy cơ cao sau đó bắt đầu điều chỉnh họ. Vì vậy các chị thấy nếu bác sĩ làm tốt thì cái người bị bệnh có tăng không? Cái người đột quỵ có tăng không? Còn cái người đó nhập viện có tăng không? Còn vì chúng ta tránh được rất nhiều cái nhập viện vô lý thì tới đây phải làm gì cho hỏi là tôi sợ đợi được gì sống là nhập viện nó phải đúng không ạ? Nhưng chúng ta quên trong tương lai thì sẽ là yêu đi thuộc thuộc kèm rất là người ta sẽ trao cho mình một cục tiền trên cái cộng đồng và nếu các chị xài tiền quá tăng thay vì tháng mình cho nội dưới trẻ hơn giống như chợ như mà thay vì em chợ anh chị đi chợ xếp ra mua liền có rẻ ở dưới quê cho lên còn tươi ngon chị vô kêu thị thì mắc hơn thì cái này vô trúng tiền người ta cần tiền đây thì khi đó có thể thấy khi áp dụng đi một cà phê thì không chịu được cái của mình ha. Rồi. Và ở đây thì các anh thấy có một cái có câu chuyện là AI cũng giúp được cái gì trên trạm y tế, trên phòng khám tư và trung tâm y tế huyện thì tôi chỉ để đây tôi không đi sâu thì trên chị thấy tôi có nghiên cứu ha. Rồi và tiếp tục và các cái tầng và mối quan hệ bác sĩ gia đình để kết nối chuyển đổi số thúc đẩy chuyển đổi xanh và đặc biệt là người cao tuổi ha. Và đây là mô hình và giải pháp toàn diện góp phần quan trọng trong chuyển đổi số. Rồi thì ở đây chúng ta có cái tiêu chí tức là cái cây coi diagnostic á thì nó kết quả 60 lý. Ở đây các chị hay hỏi cho nó sẽ hay là 60 lý nó rất nhiều quá đúng không? Giờ mình xem coi nó giống như nó thật ha. Ở đây cái tầng đầu tiên thì tiêu chí sẽ giúp cái tầng đầu tiên đây sẽ ra một chiếc bàn đồng và ra quyết định và giúp cái thiết kế của đại điện tử nó lọt ghép vô để đặc biệt là có các cái dấu hiệu nguy hiểm chung để chúng ta lọc bệnh ra liên tục theo dõi các chỉ dấu của điều chỉnh theo thời gian thì trong cái bệnh án điện tử sẽ theo analyze suốt đời và có các bạn tính các hành động và cả điều chỉnh thuốc đây là cái mình nói chúng ta đừng có trên cái bệnh án toàn diện
thì có những cái gói xét nghiệm bao đa cơ quan, cái phần quản lý bác sĩ là phần quản lý cá nhân, gia đình theo vòng đời theo các cơ quan, thì mình có những cái câu chuyện theo dõi đa cơ quan hỗ trợ lòng có ta mình. Và trong bệnh án điện tử chúng ta cũng sẽ thiết kế nó như vậy. Hiện nay thì chúng ta thấy bắt đầu, và bên cạnh phối hợp thì mình có cái tạo cái những kết quả chuyển tuyến thiết kế ở đây để hỗ trợ định hướng gia đình, thì có cả thiết kế để sơ đồ gia đình thì cách hộ gia đình với em theo báo trên cái điện thoại thông minh định hướng cộng đồng, các tiêu chí lưu động và được thiết kế. Từ đây những cái câu chuyện mình sẽ thấy, và chúng ta sẽ có một cái kiến thức về cái trạm y tế thông minh. Hiện nay là sở y tế đang muốn làm như vậy, thì cái trạm y tế thông minh sẽ có những cái gói chuyên chuyên cho một mạng thực hành, ví dụ như đường huyết, HbA1c, dị năng, và đặc biệt mình có thêm cái gì đó là Immunin, tức là cái báo thành phần cơ thể nấu ăn. Rồi mình có hồ sơ, mình có sinh trắc học, rồi và cái tiêu chí để kết hợp mô hình mình có gì hồ sơ điện tử, email và mạng lưới nhân viên y tế được trao quy, và sẽ dựa trên cái tiêu chí để đánh giá cái công nghệ. Rồi và như vậy thì tất cả những cái này sẽ kết hợp với các đó duy trì sức khỏe, là tần số công năng, tiêu dùng bền vững, và họ làm cái kiểm soát mức độ sinh học. Vì vậy chúng ta nói nhiều các issue, thì đây các chị thắc mắc cái gì vậy? Trong tương lai thì các chị quốc tế hóa, các chị muốn một bệnh nhân từ nước ngoài về, thì các chị phải nói câu chuyện này gì? Tại bảo hiểm y tế khi cả cái cơ sở nào có thể đóng góp nhiều cho gì ở gì tôi vừa đi thành đó trước tại 3 tháng về các trường đại học nó đều các bạn có gì hơn, thì tôi rất là ngạc nhiên câu hỏi, đúng không? Thì người ta nói rằng với không gắn nó gì các nơi người ta không đầu tư để nghiên cứu luôn đó, thì các chị thấy ha. Và đây thì trạm y tế xã sẽ ưu tiên cho những câu chuyện nếu mà chuyện AI, thì kể cả tiêm ngừa, kể cả phát thường, cả sàng lọc để dân thì có nhiều lợi ích, và nó phục vụ cả SDG. Chị thấy rất là rõ ha, tức là mình ghép được trong các SDG ha. Tôi có ghi nhanh để các chị thấy, và sau đây chúng ta sẽ có 60 cây rồi ta làm những cái gì, các tầm soát là những cái gì, và đặc biệt ở đây chúng ta nhắc hoài chỉ có Việt Nam. Ở đây nhiều người nói với chúng ta là ổ bên Mỹ ta đâu có bác sĩ gia đình ở phía trên. Dạ thưa có, mà các chị cũng không thấy, tại tôi học bên đó mà. Nếu cần tôi cắt chị đi, nếu nói mà chị đặt tiền thì tôi dắt đi cho con ha. Họ sẽ vậy đó, còn chị chưa thấy không có nghĩa là không có nha. Nhưng Việt Nam phát triển ở chỗ là gì, mình có thể đóng y tế công và không chỉ từ công là đa số, trong đó là cần chuyển tuyến gì hay chuyện. Và mình do đó chỉ định còn phải có đâu ở tuyến trung ương, thì bảo vệ sức khỏe trung ương cũng có các nơi, mà đặc biệt là bây giờ chăm sóc ban đầu, phòng khám, bạn trú các bệnh viện và nơi thực hiện gì chăm sóc bắt đầu. Do đó thì ban gia đình có chuyên khoa 2 và chuyển tuyến của mình, thì mình sẽ chuyển tuyến trong nội ô mình trước. Chiều nay các bạn thấy có chương trình có các bậc học khác nhau, kiểm soát khoa khác nhau, có những khoa rất phức tạp thì nằm ở đâu? Tuyến trên, ở dưới chuyển lên có khi mình phòng bệnh thế quá mức chỉ vô với những khoa khác, chứ đừng nghĩ rằng nhiều hơn phê phán và chỉ định ở làm cái dựa và làm không có đúng, là có tại bệnh viện trung ương đúng không? Hiện nay mình có bệnh viện gì 1,5 mình có đâu nữa tại bệnh dựa hiện tại, lý do là nơi đó vẫn có tuyến bác sĩ chuyên khoa 2 mình hỏi đâu, thực hành ở đâu, dạy ở đâu, ở đó đúng không? Mình chỉ nói về giảng dạy, chưa nói thực hành, chưa nói khác, chưa nói hành nghề, được chưa? Tại đó mình đừng có nhầm nhiều hơn người ta nghĩ thì chuyện của người ta và mình nhận cứ làm ta đi thấy
vaccine với lại những thành phố Hồ Chí Minh 26 năm. Tôi xin lỗi tôi nói hơi chậm chút thôi. Rồi thì như vậy ở đây mình sẽ có gì ạ? Mình sẽ có chuyển tiếp hai chiều, đó là chuyển gì ạ? Chuyển đúng và có vai trò của bệnh án điện tử và có những ca khi quay lại, và đây cũng là chuyển tiếp hai chiều. Và đây các chị thấy đây là những cây tiêu đi hồi nãy giờ nói qua, thì cây này nó bao gồm đo chiều cao, cân nặng, chỉ số huyết áp tự động để ngừa ám tổn trắng, có đo đường huyết, có đo thậm chí đo uric với bộ chip và đặc biệt dưới này là cái in-body đo mỡ, đo chỉ số cơ thể vân vân. Thì cái cây này là bên dưỡng trại đúng không? Còn cái này thì nó là ở Vietcare và là ở bên Doctor Healthcare. Thì đây là cái vùng đó. Và trong tương lai thì ta sẽ thấy chúng ta đi bản ra thì những cái này anh chị nhìn thì nó nó có chỗ khác có bán, nhưng việc quên rằng cái này nó lòng ghép với bệnh án hỗ trợ và điện tử này, hai cái khác nhau xa lắm, rất khác nhau. Và đây là cái bài mà được công bố, anh chị thấy dựa trên cái nghiên cứu tại sở tế truyền thông cộng với các nơi của mình để có đặt cái trụ này để mình thấy là cái hệ lụy chúng ta có thể bắt đầu đánh giá được. Nó rất là sơ đẳng, các chị đọc thì nó rất là đơn giản đúng nhưng khó phải là tại chúng tôi mới đặt này đúng không ạ? Rồi dân dân sẽ làm tiếp. Ở đây là cái rất là tự hào, đây là hồ sơ sức khỏe điện tử thế hệ thứ tư rồi đúng không ạ? Do công ty Medifarm hỗ trợ. Thì đây là anh chị mở ra nó dạng nhiễm sổ hoặc là mở ra nó dạng quay phục nó có một cách chức năng. Và như vậy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hồ sơ sức khỏe điện tử và cả những thông minh liên với nhau thì mình có cái platform tức là personal health record. Thì trong tương lai rất là mừng ở đây mình có một chuyên 2 chúng ta bắt đầu nghiên cứu của chúng tôi để làm cái gọi là cái personal health record để làm ghép luôn. Và mình đã có cái rồi giá so của mình cũng đã có trạm y tế làm ghép, đó là các cái trạm y tế lớp học kỳ 9 tháng ở Vĩnh Long. Thì các bạn vừa học xong giờ các bạn cũng đã có lòng ghép cái này vào để kết hợp với chúng ta để làm telehealth, telemedicine. Chính cái câu chuyện đó nó tạo thành một cái chuyện thứ hai chiều như chúng ta muốn telehealth và nó giúp bệnh nhân chúng ta vượt qua những cái bất biến động của chuyển đổi xanh hoặc là chuyển đổi khí hậu. Và như vậy chúng ta cần kết hợp các trục vào trong cái dashboard. Chúng ta cần giúp học viên chúng ta giảm gánh nặng bằng áp dụng AI và kỹ thuật số đúng không ạ? Hiện nay chúng ta nói rất nhiều nhưng mà muốn phải làm. Cảm ơn sự quan tâm chị đã tư vấn nói. Vâng, xin cảm ơn quý đồng nghiệp tại Việt Nam đã theo dõi phần trình bày chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và AI trong thực hành y học gia đình chăm sóc ban đầu tại Việt Nam. Anh chị vui lòng hoàn thành bài kiểm tra sau hội thảo để được cấp CME đào tạo liên tục. Thay mặt ban tổ chức tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý đồng nghiệp đã tham gia cái chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại trong các chương trình đào tạo liên tục tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Yeah. Cắt phải 50 phút xuống còn 30 phút mà bên IT họ không update cho nên là vẫn là vài 50 phút cho nên hơi lâu sâu.